Välkomna, ni som är här och ni som tittar online. Och vi kommer att ha föreläsningar här idag med våra hedersdoktorer. Det kommer att vara på svenska och det kommer att vara på engelska. We are going to have a lot of good lectures today. And it's going to be some in Swedish and some in English. And looking at the group of honorary doctors at the program, I'm very happy that because for me it shows that we actually think about our vision, which is that SLU is going to be or becoming or are maybe a key actor for development of sustainable life based on science and education. So I'm very proud, jag är väldigt glad att kunna välkomna första presentatören här, Thorleif Härd, vår dekan för NJ-fakulteten. Tack Maria, and very welcome this morning. It's going to be an exciting day with our honorary doctors and their lectures. My name is Thorleif Härd, and I'm the Dean of the Faculty for Natural Resources and Agricultural Sciences. And we're very proud to have two honorary doctors at our faculty, Madeleine Fogde and Shakuntala Tilstedt. And you're first out, Madeleine. And I will introduce you briefly. You're presently the program director, and let me get this in right order, for the Swedish International Agricultural Network Initiative, and you're also working with the Swedish Environment Institute. You have been worked with foreign aid issues and agricultural research in the Global South for the most of your career. You're also a member of the Swedish Committee within the Food and Agricultural Organization at the United Nations and the board of the World Wildlife Fund and the Swedish Agricultural Academy. And today you're here to give your lecture, which is entitled Communication Counts, and we really look forward to it. Welcome, Madeleine. Good morning, everyone, and thank you once more to the Department of Environmental Engineering and the faculty of NG. So I'm going to talk about communication and why it counts. Of course, it does count when you don't have any other resources at hand or financial means. And that is the situation where you will often find yourself in a low-income country context. So, for me, communication has been the most important feature of my career, actually. And I think it's so important, especially now when I'm honorary doctor at this university, to continue with this activity and bring out your extremely important science to the people who need it. Because we all need it. We are in a situation which is dire, and we need a change. And we can only do it through communicating our research, our innovations, and our ideas. So I'm going to make this small speech about when communication was important. For me, it started in a demand-driven program in Mozambique for water and sanitation in rural areas. Then I came back here and realized that we needed to change a paradigm together with another group, a lot of researchers. We started then also a sanitation network. So we built a network aiming to change a paradigm, and communication was really crucial. And currently I work with this multi-sector collaboration for knowledge sharing and action to make our food system more sustainable. Yes, so how did it all start? I am, as you have read in the program, I'm a trained teacher in the Swedish language and literature. But I followed my husband to Mozambique to work 1993. We ended up in the central part of Mozambique, which is a region frequently affected by disasters. You have all disasters. And I stayed in this province and worked in 15 years, so I experienced it all. It was cyclones repeatedly, it was floods, severe floods,
it was epidemics, it was prolonged droughts, and also, in the end, even earthquakes. So you can imagine what you have to live with and what you have to adapt to. And the research at that time showed that these events were becoming more frequent, and they are also becoming more severe. So 2019, the province was affected by the worst recorded cyclone in the southern hemisphere. One of the worst was called Idai. It attacked the city, destroyed all infrastructures, a city of 600,000 people, and also this other little small town where I usually worked. You see the office there. It has 2-story building, and it was the only rescue place when the whole village and town became a lake. So this is bad enough, but then and in the end of a prolonged drought, and with these floods and this situation of water submerging everything that it can, you have the immediate risk of cholera epidemics. And I started out in a cholera epidemics with 2 children, small children, 2 and 5 years old, and it's quite dramatic. And I was convinced that I had to use my capacity, my resources and intelligence in trying to stop this. But what? There's no money, there's no funding. You have to work on a way that is strategic. So what I am good at, what I'm trained at, was actually to communicate, to write, and to talk, and to teach. So let's start with that. I was invited to support a rural water supply and sanitation program. And as you can see, that is really in big need. The country has extremely low coverage on all those infrastructures, but they had a very good law. They had a law that would facilitate for communities to get their infrastructure if they made an application and if they committed to maintenance and also to some contribution. That could be all in kind, that could be hens, that could be production, agricultural production. But how are you supposed to communicate this kind of information to people that cannot read and write, that don't have access to almost not even radio, no telephones, that live very remotely? So you have really to think out, how can we get this message through? Who is there? Who is interested in clean water and sanitation? Well, everyone is. No one wants to get sick. And so it was actually quite easy, but you had really to work with what was there, to build up structure, to understand what the interest that each actor had in this. And with time, we built up something that we called at that time pedagogical zones, so that people they knew exactly what the law could provide, and they could encourage the people. And when the groups of people that were supposed to take care of the pumps were there, then we could also work with them. So we could mitigate, actually, cholera for many, many years. It didn't affect that province, not until this very severe cyclone. But it was because people had communication. They could communicate with each other. They could warn each other. It was also used for disaster risk reduction, preparedness, and it worked out pretty well. It was also beneficial for introduction of new technology, because we had trust, we had work, and we had to introduce new technology. For prolonged drought, you really need to have very deep boreholes that can supply people with water when every other well will run dry. At that time, solar panels for water pumps were only available for wild animals in the national parks in Africa. But we really did a very strong push, and we got funding from the UN to build these first community solar pumps. It was also a relief for the women who didn't have to carry petrol on their heads to get this to supply diesel pumps. Now, when you look back at it, I say, what was new about that? It was new, and now you see how realistic it was and how sustainable it was. We also had to find out sanitation solutions that would keep out the dirty water, that would keep the waste away from people
when in a period of floods, and would also, you need to have control of those contagious waste loads. So we opted for ecological sanitation systems and the urine diverting toilets. And there were some specialists in Europe. We called them, we tried to reach out to them, and one answered, and that was Professor Emeritus Håkan Jönsson at the Environmental Engineering Department here at SLU. And this is where the story begins of collaboration with SLU. We also, when you introduce new technologies, you also have to have this knowledge. And it was easy. Knowledge, how do we repair, what do we do if things goes wrong? But we had it because we had these zones of people already aware of what to do, who to communicate, and who to reach out. And this has worked quite well. It was become a national strategy. Solar pumps are in place, and the sustainable sanitation systems is a little bit more trickier, but we're getting there slowly, I think, hope. Why are sustainable sanitation systems important? Well, the systems we have now contaminate the waters. It affects children. It is one of the major killing factors for infants, are severe diarrheas caused by dirty water that are consumed, but it also affects children when they grow up. They get stunted. They cannot develop their full potentials. They are shorter than other children, and it will affect their whole life. It can even affect future generations, their children ahead. So that is complicated. We should not have a word like that. The other reason is we have a system. We flush our shit with totally clean and purified water, and we can't do that in a world running out of water. Water is a scarce resource, especially in some countries. The pictures here illustrates how people line up for water in Cape Town. 2019, they had the 0 day. They had research and so on. The water resources, they were emptying. And they had a day that they said, this is 0 day. After that, we have no water. The town, the municipality, they had time, and they didn't reach to that 0 day. But the fear of getting there again has really changed the thinking among, well, it was already there with the research community, I would say, but now also with the politicians. We cannot have cities like Cape Town running out of water. And that's why we have to find a way of dealing with sanitation more sustainably in a system way. Okay. So we have the Sustainable Development Goals, and sanitation and wastewater is in number 6. It was the last goal to enter in the Millennium Development Goals, and we are not doing very well. But we are doing progress, but the population are also increasing, and the population that are affected. So only half of the population have the kind of sanitation we aim for at 2030. We have 500 million people without any sanitation facilities. Now, wastewater, even worse. You know, when you see red on those maps, it's really terrible. You have to act. So what is it about wastewater? We're supposed to survey wastewater and how we treat it. And what we know is that only 50% of the wastewater from household is treated. We have absolutely no data from the industry. So you can imagine what kind of pollution problem we are facing and we have to deal with in the future if we don't do anything else. But this is not new. This is not new. Already 2006, a group of people at Institute and also here at SLU gathered in Germany and said, we have to do something. We have to put sustainable sanitation on the political agenda, but how can we do that? And what do we mean with sustainable sanitation? So they put their heads together and put up, what is a sustainable sanitation system? What do we mean, and how can we achieve that? And they said, okay, now we know that, but how do we reach out? Let's create a network, and let's start to go from vision to action and have one voice when we talk about sustainable sanitation. So the little group of 20 are now, instead of 20 institutions, there are 360 and 14,000 members working with this concept in mind out there in working with sanitation. And the original
document, the compendium on sustainable sanitation system is used probably in all trainings of sanitation engineers, hopefully, but it has all then been complemented. The thing is that this network is not run with very big finance. It is the people that are very engaged and they share. And communication is about sharing. It's about sharing your research, your results, to achieve some action on the ground. And this has been important for this network, and it's still vibrant and kicking. And you can see 2020, there was a complementary compendium to the original one, and it was from SLU, looking at resource recovery and products and technology. So yes, sanitation is closely linked to agriculture, and that's why we had to connect with the Agriculture University here. We eat and we excrete, and it's the same balance on nutrients. And it has a monetary value in monetary terms. So for one person a year, that would be equalized to 10 kilos of commercial fertilizers in Niger. It depends on your diet. So, it means 50 kilo extra grain. And I think that's quite a lot for a person in Niger to have. If you're a family of 10, it will give you 100 kilos. So this is, of course, super important. $100 might not be much to you, but in this context, it is actually. And you can produce food, and that is what we are needing. So this kind of innovations, this kind of circulations, this kind of is also one way for us to making our food system more sustainable. If we can reuse the waste close to us and put them in use for agriculture production. Our food system today is not really functional. We throw away 1/3 of the food we produce. 1/5 of the production doesn't even reach anyone. It's still on the fields. And the systems emit too much CO2. The natural resources, it needs 70% of the water resources for irrigation. It all adds up. But the most important is that it doesn't really serve its purposes. It cannot feed the people, or it can feed, but it's not functional. So food doesn't get to the people who need it. Since 2015, the Sustainable Development Goals #2 is on reverse. We are not doing progress. People are getting hungrier and hungrier, and there are more people getting hungrier. And now we are up in more than 800 million people. And I think 150 of those were added on during the COVID pandemic because of the society closing down, and you couldn't get access of food. Now, the ironical is that also the producers are the hungry one. They cannot eat. They are the ones that produce 8% of food in the regions where they live and act, but they don't eat enough. So we have to do something about this, and this has to be our focus. To understand and to be able to ensure food security, the concept of food security is changing. So before it was like 3 pillars. It was very important with the access and availability and the utilization. And with time, we have also looked at the right of food, the agency important, but we also need to have food systems that work if we have a big disruption like like COVID or now the war, that will definitely deteriorate the whole situation. So it has to be strong and resilient and locally based. And then we also have to look at the regeneration in the concept of food security. So this brings us finally to the SIANI, which is the program that I direct currently. SIANI is a program. It's a platform for all people from different sectors working for sustainable agriculture, food security, and nutrition. We bring what is produced and generated in Sweden of evidence, of proven experience, out into global dialogues and platforms where it can make more use. And we bring back the dialogues and inspire the researchers here and their partners, wherever they are, to think differently and maybe also be part of this dialogue.
we have a very potential platform. On the web, we reach out to everyone with exception of Greenland and North Korea. They might not be so interested, or they might not have access to the internet, either or they don't cultivate so much. Yeah. So we have also the opportunity to finance small niched ideas from researchers and groups where things that they cannot find funding for elsewhere. And it has been very interesting and very productive, and there are ideas that are contributing to change of the food systems. So we have training for young agripreneurs in Africa, and these kind of activities really can change the way they are shaped, because we started out before the pandemic and we had to go fully online. So instead of reaching out to free university in Eastern Africa, the whole course, the whole concept was online, and we reached out to agripreneurs, to young people with university training that get trained in business plans and can contribute in the agri-food sector. And we got business ideas from all of Africa, and some of them got funded from the private sector and are up and running and employing people and young people, which is extremely important. Now, the other ones are more linking the agro-biodiversity to climate change and nutrition. In Nepal, also very isolated, they had to go and do it all on television. So it facilitates, but the communication is the key. How to reach with knowledge, and how do we get there? And this is what we are trained to do and try to support. The last one is Swedish companies and researchers supporting whole grain products development in Africa on traditional crops. And a lot of companies actually started up, and it was quite successful. So they are spreading this to other countries as well. Yeah, working in network, you see, it's powerful, and it's really important in a time like this. We have limited resources, but we can really draw upon each other's strength and capacity. And it's absolutely no competition. On the other hand, it's complementary. We can work together. We can build upon each other. So this is a number of Swedish networks working in the sphere of forestry, agriculture, and they work with different sectors. Sian is at the left. We work with all sectors that we considered can make change. So academia, public agencies, private sector, civil society, and there are some others like KSLA and the Swedish FIO committee. But then there are a number of networks that doesn't reach out to all of these groups, but together we can if we collaborate. And in this collaboration, when teaming up, we also, it creates space for new networks. And this is the agroforestry network, agroforestry for everyone working here. It falls between the shares. Forestry, is it forestry or is it agriculture? And that has to be resolved because it's a very good production system. It's resilient, it can store carbon, it gives the family also resources to sell that are not only food, but and during the pandemic we could see that these systems were very resilient also. So it's good. So this has now come up, and you can often see agroforestry mentioned in Swedish government documents, so somehow we have penetrated through, and the people understand the importance of it. Yes, so the word is changing. The left, that's how you communicated when I started out, with fax machine. In context where I lived and worked, they were off burning. They didn't cope with the heat or the humidity. Now, we are working in a totally different way. The word has changed. We have so many opportunities. We can reach out to people in the fields. We can have them talking at our workshops. They can talk from the Amazonas. We can translate it. We can reach out. It's amazing. It gives us so many potentials, and we can be very efficient, and we should use it. But we should also be aware of the pitfalls. So when President Trump was inaugurated, we were suddenly aware of there is something called alternative facts. I don't know if this is the reality at the university. I really don't hope so. But you really need to know the source. You have to respect the work behind it,
the research behind it, and you have to respect who produced it. And you must not contribute to the big misinformation that is taking place. And maybe it's more than ever these days. And in our world, we know what it means. We could see that with the USA, now we have Russia very close to us. But in the low-income context, it has a very different meaning. It can mean life or death for people. There are still witch hunts on women in the African countries, which are not based on any evidence at all. And people are killed because of spreading information that is not true. Yes, so did we learn? What did I learn? Well, it's much more easy to join this communication effort if you have a joint vision. You have to recognize who knows what and work with those people and raise their competence. You also need to understand the different roles, expectations, and perspectives from everyone that is involved in what you are doing. You have to adapt. You have to have tools and means that make your communication efficient. You have to tailor the messaging. You have to communicate what actually brings an added value to what is discussed. Don't repeat too much. We have too much information. So be pregnant and get out what is really important and new. Make sure it's open source. Make sure it's translated. And be aware of that internet could be your best friend, but worst enemy. Yes, so with that, coming to an end, and I just want for you to understand that it's not only me that get this honor, but it's a collaborated effort. Thank you all. Ska jag gå? Thank you, Madeleine. Oops. No, please come here. That's impressive. We have time for a question. No questions? Okay. Thank you, Madeleine. Okay, Thank you. And our next speaker here is Shakuntala Tillstedt. You're welcome. It's an honorary doctor to our faculty. Shakuntala, you have been a global research leader for a long time in human health issues, and you now work with the World Fish Organization. You graduated from what is now the University of Copenhagen, and you have a long academic career behind you as well. And during this career, you also acted as a consultant for major international organizations. And now you're here. And your title today is Transformation of Food Systems, Aquatic Foods for Nourishing People and Planet. Very welcome, Shakuntala. Thank you so much for that introduction. And Madeleine, I'm really happy to listen to your exciting presentation, because I think mine builds a lot on what you have said, but very specifically on the role and the benefits that aquatic food systems can offer. So I've titled my presentation, Transforming Food Systems, Aquatic Foods for Nourishing People and Planet. And I'll talk about the global agenda as we know it today, based on some of the facts that we have from the data we have. Then I'll move on to talk about why aquatic foods are important and the benefits of aquatic foods, and why we who work with aquatic foods, consider aquatic foods as superfoods for multiple benefits, and move on to giving some actions, approaches, 5 actions I will talk about, and then I will end off with 3 action messages and a tagline, which I hope you take further to wherever you go and whoever you meet. So if we look at the global food and nutrition security, following on you, Madeleine, you look at the graph, then you see the hotspots
of where the malnourished and hungry people are, and that's Africa. Of course, also in Asia, but a large proportion is from Africa. And we do know that this is continuing, and our efforts that we have been making to get this better in now is being worse. And we have heard about Madeline talk about the COVID-19, the disruptions caused by COVID-19, caused by the conflict now in Ukraine, and also by disbursements of many people. And that means that the numbers are rising of those who are poor and vulnerable, hungry and malnourished. What's still worrying is the malnutrition in children. 1 in 5 children continue to be stunted. And this is worrisome because this has great effects on national development and intergenerational benefits. And worrying are the rates of overweight, not only in children, but in whole populations, and the rising rates of overweight. If we look at the trends with time, and these 2 figures for hunger and malnutrition are from 2005 to 2021, you can see that we were doing really well for quite a number of years. But in recent years, the trends are increasing sharply. And we've heard the reasons why. But this is worrying because we have projections. We all work towards the global agenda to 2030, where we are aiming for 0 hunger and 0 malnutrition. And the projections show us that when we reach to 2030, if we do not make drastic changes, there will be close to 700 million people facing hunger. This is unacceptable in a world of plenty. If we look at the Sustainable Development Agenda as we know it today, there are 3 elements in which we place our actions. 1, social, which I believe that's extremely important, because it's extremely important to start with a people-centered approach. People are the ones who are the stewards of the planet. So if we want to nourish the planet, we should first begin with the people and nourish the people. But we also have, of course, to take care of the economy and the environmental factors. Looking at the 17 SDGs, Sustainable Development Goals, and working with aquatic foods, we look specifically at some, not all of the 17, but focus on few of these. And the ones that we focus on with the work I do and the work we do with World Fish and the CGIAR is on SDG 2, 0 hunger and malnutrition. Of course, SDG 14, which is life below water, but also many of their other SDGs that deal with equity, deal with gender, economic growth, and climate. I've talked about the people-centered approach. Here I talk about the environmental footprint of aquatic foods. And to the left, looking at how much feed is needed to produce animal source foods. And as you can see here, when we talk about sustainability, then aquaculture and fisheries are pretty important and beneficial, because producing foods from these sectors, aquaculture and fisheries, we use less feed for producing these feeds. Likewise, with greenhouse gas emissions, fisheries and aquaculture have a lower value on greenhouse gas emissions compared to foods from other animal source foods. If I would put this in a global perspective, that's where I spend a lot of my time, communicating and trying to influence people, pushing people around, trying to get my point through. So I work with trying to shape the global narrative with aquatic foods. In 2021,
we held the UN Food Systems Summit, and that was with 2 years of deliberations and dialogues at very many levels. And I was one of the co-chairs of the UN Food Systems Summit 2021. And I will say that if I was not present at many of these meetings and placed many of my people who work with me and are interested in aquatic foods at many of the dialogues and the consultations, the UN Food Systems Summit 2021 would not have included aquatic foods. It would have all been about land-based foods and soil health. Then we have had, after the UN Food Systems Summit, following on in Glasgow, COP26. And for the first time, there was an integration between food systems and climate. And at COP26, of course, much of the focus was centered on the oceans. And there we were able to bring in the integration of aquatic foods with climate and the oceans. Again, that was worrying, because when at COP26 and many of the, you can even see the name, the UN the Ocean Conference, we talk about oceans only, but we should be talking about waters, both marine waters and inland waters. And no one thinks about inland waters. You go to Africa with the Great Lakes of Africa. It's extremely important not just to talk about oceans, but also inland water bodies. Coming on now here at the end of this year, we'll be holding COP27 in Sharm el-Sheikh, and there again, we will be some who would be present to push through that transformation of food systems is an important part of the COP agreements. So let's see how far we reach. There are some countries who are working a lot with this. If you take the countries in the Pacific, in the Caribbean, small island states, they're extremely interested in the integration, not just of climate sustainability, but also transformation of food systems for nourishing people and planet. So you've heard me talk about the multiple benefits of aquatic foods for sustainable development. But many ask me, what are aquatic foods? But because when I speak in Norway, for example, there's this equivalent of aquatic foods to salmon. And I said, no, salmon is just one species. And then I would go to Bangladesh, for example, and they would just say, oh yes, we have hundreds different fish species. And then I said, no, aquatic foods are more than just fish species. Go to Cambodia, go to Laos, where there's a whole range of aquatic foods, both animals, plants, and microorganisms. And this has been there for generations. If you would look at the consumption patterns in Japan, they go back to when data was collected on the very large range of aquatic foods. So it's extremely important. In order to get the multiple benefits of aquatic foods for nourishing people and planet, it's important that we begin with the diversity of aquatic foods and not just think about single species. And as I mentioned before, they are important, this wide variety, because we do know, at least the data tells us, that 3.3 billion people depend on some degree of aquatic foods in their diets, and over 800 million people depend on aquatic foods for their livelihoods and income. I use the tagline, aquatic foods are superfoods, and this is also because of the multiple benefits. My work starts with the nutritional benefits of aquatic foods, and I call them superfoods because of the multiple nutrients that they bring, micronutrients, vitamins, and minerals. If I would just give one example, vitamin B12 is
all important for brain development and cognition. And just think, if we can increase brain development and cognition in children, what it would mean for school performance, later in life work performance, national development, and intergenerational benefits. So aquatic foods are truly superfoods in terms of the nutrients they bring. I've already mentioned the socioeconomic benefits and the environmental benefits that are added to why aquatic foods can be considered superfoods. Here I present some data about the diversity of aquatic foods, and this is important because you just can't take one species and say this is going to be the magic bullet. And if you look at the first row for small pelagics, which are in many countries not considered food, they are at most considered good feed for other animals. You can see that small pelagics are extremely important in terms of essential fatty acids and vitamin B12, as I spoke about, important for cognition, but also important for minerals and vitamins. And there is this diversity which we must take into consideration when we talk about diets. So it's important that on the plate of food, we have a diversity, a little bit of foods from very many different food groups. And this can be important if you take into consideration diversity and seasonality. If you look at the way we eat today and the foods we have on our plates today, we have eradicated the value of seasonality. Let me now talk about at the global level. So at the global level, I've spent a lot of my time trying to change the narrative from feeding to nourishing. And perhaps it's just words, but for me it's extremely important because feeding has been used from when we started with the agricultural development, for example, in the 60s with the Green Revolution, with the focus being on quantity, the amount of food we produce. And that narrative must be moved to include both quantity as well as quality. When I began working with quality, I focused only on the nutritional quality, but equally important as nutritional quality in terms of quality is food safety, as we have heard from Madeline today. So it's important. We do not have to forget quantity. We must think about quantity because the population, the global population is growing. With more people, you need more food. But to nourish these people, it must be both quantity and quality must be taken into consideration. And I do believe, as I said before, that we should start with a people-centered approach. Begin first with the consumers and move backwards to the supply chains and the productions. Not just begin with the production and the inputs to production. By the time you reach to the consumer, everyone has fallen asleep and no one is listening. So if we would start sometimes beginning with consumers and moving backwards, we would have a better opportunity to transform food systems. This agenda is pretty new. It started 2-3 years ago with the UN Food Systems Summit. And also, it was the first time that the UN Nutrition put out a discussion paper on aquatic foods for sustainable, healthy diets, and a group of researchers, about 100 researchers, led by Stanford University and the Stockholm Resilience Center, together with WorldFish, put out a number of papers on the multiple benefits of aquatic foods. If we would just look at this first, and as I said, the agenda is pretty new. Just in 2021, the UN Nutrition put out the paper on aquatic foods. And this was a game changer in that it was recognized at the global level that aquatic foods had a role to play in sustainable, healthy diets, and that
for the first time, the paper takes into consideration why it's important economically, environmentally, and also gives concrete recommendations for how we can move forward at national and subnational levels. So one of the things that has been described in the paper is what are the benefits you would get if you would include some amount of aquatic foods in school feeding programs, as you see they do in Japan. So the work that I do together with my colleagues and partners, we term it nutrition-sensitive aquatic food approaches. And I'll give you 5 examples of approaches that we have piloted with our partners in different parts of the world. And again, there are certain principles we have used in moving forward with these approaches, is that people are at the center, that we use the principles of the right to food, leaving no one behind, focusing on the poor and the vulnerable. Not just start with production, but look at the multiple entry points of the food systems, including research, investments, policies, and then applying these to the different approaches that we have. Let me give briefly 5 examples, and starting with consumption and moving back to production. So we talk about consumption, and what's important that we are seeing now is that if we want to include nutritious foods within consumption patterns, it is extremely important we pay attention to the food being convenient, because we want to focus on the poor and vulnerable, that there's a long shelf life, it's accessible and affordable. So with small pelagics, we've developed different products, dried fish powder, which can be added to complementary foods of young children. A fish chutney, it's taking a mango chutney, removing the mango and using fish instead, which can be used as a condiment in the main meal of a pregnant and lactating woman. And a fish wafer to the top right, you can see there, which is being used in Cambodia in the treatment of malnourished children by the government of Cambodia and UNICEF. And in Cambodia, the government and UNICEF have taken the decision that fish powder can replace milk powder 100% in the treatment of malnourished children, because there's scientific evidence that shows you get the same results in growth and development in children. Improving diversity in production and supply chains of aquatic foods. I've worked for many, many years in Bangladesh on pond polyculture, and this is the combination of both large and small fish in household ponds in Bangladesh. There are over 4.4 million household ponds in Bangladesh that can be used for pond polyculture, and this approach has spread to many different countries in Africa, Cambodia, Myanmar, India. We work now in Odisha and Assam. Soon we'll be working in Bihar, but also to Africa, to Malawi and to Zambia and to Nigeria. Integrated systems are important, not just looking at isolated production systems, but combining, for example, aquatic foods in ponds with rice fields, the integration of rice fields and ponds, and also vegetables. And solutions in supply chains that we are working with is solar drying tents, both in India and in Africa. And my colleague who is here today, Hampus, he works in the Solomon Islands, and he has piloted solar-powered freezers. Policies are extremely important, and I've given here 2 examples from Bangladesh and from the state of Odisha. So in Bangladesh, in the second country investment plan, which is termed nutrition-sensitive food systems, I wouldn't say how many hours I've worked on the title with the government of Bangladesh, but
within this country investment plan, pond polyculture is the foremost intervention that's described for reaching the nutrition-sensitive systems in Bangladesh. In Odisha, we've only been working in Odisha together with the state government of Odisha for 5 years, but the state government of Odisha is extremely progressive. And within the strategy of Odisha Pathway to Accelerated Nutrition, fish products are now included. And fish products are being used in Anganwatis. Anganwatis, that means child health care centers for young children from 3 years to 6 years, school feeding programs, take-home rations. The poor women and adolescent girls have the right for take-home rations. So within these take-home rations, we have added fish powder and fish and dried fish. And there's so much happening in Odisha with the inclusion of fish. That's the aquatic food that they work with, and we are doing the same now in Assam and soon in other states of India. So that's extremely exciting developments. So there's a lot that we can use, we can learn with South-South collaboration, what's happening in some, and also North-South collaboration, because some of the approaches and solutions we have from some countries can work very well in other countries. Engagement of women in aquatic food systems is extremely important because women, the official data tells us that 1 in every 2nd worker is a woman. But we do know that women are invisible within the sector. So these figures may be even higher because they're invisible, they're not counted, there is no data for women. So we have to have specific programs that take into consideration the engagement of women in aquatic food systems. And again, the policy interventions are important. Investments in research and giving access to women of data and technology and building up their capacity are all important. We talk about 2030, but we do know we have to look further ahead to 2050, to the end of the century. And in so doing, if we would look at the actors within aquatic food systems, well, in agriculture on the whole, they're getting older. Just me. Everyone is getting older. And if we have to have some specific programs and approaches whereby we can bring in more youth into agriculture and with how I work within the aquatic food systems. And again, it's extremely important that we bring in the engagement of youth by using the principles of the rights of youth, equity, agency, as Madeline talked about, and recognizing the value of youth. If you would look at the CFS, the Committee on World Food Security, I'm a member of the HLP, the high-level panel of experts, and we've just put out a paper on promoting youth engagement and employment in aquaculture and food systems. So those are the 5 approaches I wanted to briefly talk about, and I'll now conclude with 3 action points. Firstly, we must recognize the crucial role of aquatic foods in transforming towards sustainable, nutritious, and very importantly, equitable food systems. That they must be equitable. We must use the principle of the right to food, leaving no one behind. We must amplify investments in research, innovations, and scaling of aquatic food solutions at all levels. And we need to empower champions, researchers, youth, through capacity building, knowledge, both new knowledge and also traditional knowledge, to ensure that we bridge the digital divide and advance the transformation in aquatic food systems. And I'll close by leaving you with my tagline: holistic transformation of food, land, and water systems for nourishing people and planet
must include aquatic foods. Thank you so much. Thank you, Shakuntala. Your enthusiasm is contagious. We do have time for questions. Yes, please. I think you need. I think you need. Thomas, just a second. Yeah. Thank you very much, Shakuntala, for an excellent presentation and very thought-provoking. There was actually an article in Dagens Nyheter, the largest Swedish newspaper this morning, about aquatic food, and scientists from this university were cited asking the European Union to set realistic goals for Baltic herring quota in the Baltic, which is in terrible state right now. But my question actually refers to the Global Ocean Treaty that failed to reach a conclusion 1 or 2 months ago, and they will continue negotiations, of course. But can you briefly comment on the relationship of this potential treaty to the question of aquatic foods? Well, you said you talked about the ongoing, and the work with the treaty has been ongoing for many, many, many years. And I do think there are some headways that are being made. For example, I think that I can see by the way it's being described now, more countries are being taken into consideration. And there's a growing concern, for example, of small island states in the Pacific and and in the Caribbean. So I do think if we want to move further with the treaty and get a solution and texts that are fit for purpose for many people, we have to have greater engagement. It's extremely difficult to get. We talked about communication. This has to do with who has the economic means to travel and be at the negotiating table. What language do you speak, and in which language is the negotiations being held? So it's a long process that has been going on for many years. But if you take the last WTO deliberations about 4 months ago, I do think that there are positive changes that are taking place, more equitable changes. Thank you. We have one more question here up in the corner there. You need to use the microphone because of the video. Thanks for. Is it on? Okay. Thanks for excellent presentation, and I really like your narrative about nourishing people rather than feeding. But I've been able to change the text in the UN documents. Yeah, so that's good. That's good, and it's in the SDG 2 also about the nutrition. But I have 2 questions. One is what is the reason why aquaculture is not that developed in Africa compared to Southeast Asia, for instance? What is your take on that? And secondly, in Southeast Asia, when do we reach the limits for seawater into rice ponds and things like that? How could we expand, or could we not expand, or is that that has been a long conversation. Yes. So yeah, thanks. The first question on yes, with respect to aquaculture. Well, Southeast Asia has a long tradition of aquaculture. Just look at the history of Japan and aquaculture in Japan, and the countries in Asia have been able to build on this rich heritage, Asian heritage. When you go to Africa, what I have seen is it started later, the development of aquaculture, when Chinese tilapia was already flooding the market.
so the appetite for building up the industry, this area, wasn't really there. I really also do not think that the governments paid much attention to aquaculture. As you heard me talk about the policy in Bangladesh, where they understand the importance of aquaculture for feeding their people and also for export. And one concrete hindrance in Africa is feed. So if you would, the imported feeds in Africa are extremely expensive, and it makes the aquaculture product expensive, and you have inexpensive Chinese tilapia on the market. But I do think that African nations should pay more attention to their own aquaculture systems and take into consideration not just catfish and tilapia, but look at the diverse species. There are hundreds of other species. Just go to the Great Lakes of Africa. So if you would begin with a fundamental recognition of the diversity and take into consideration systems that can be diverse, I do think you can get further than we are today in Africa. Oh, you asked me a second question. Brief. Yes. In Bangladesh, they have now developed systems. This is an example I'm giving. In Bangladesh, there's now developed systems where they move throughout the seasons from freshwater, brackish water to salt water within the same geography. And they have developed aquaculture systems that match the different types of water. I don't know for how long this can continue and how long the changes would happen and how viable this is, but there are many who are taking into consideration what kinds of changes innovations we can take that can make use of the changing conditions we have. I've also seen many in South Bangladesh now growing vegetables on the in containers because they can't use the soil anymore for growing vegetables. Thank you very much, Shakuntala. And we now have a little break here. There will be coffee served. Yes.
Ja, välkommen tillbaka efter fikat. Jag hoppas att ni fick bra svensk kaffe och te som jag och Laura diskuterade. Mitt namn är Göran Eriksson. Jag är dekan och professor vid fakulteten för skogsvetenskap. Och idag har jag äran att introducera 2 föreläsningar av våra skogliga hedersdoktorer som ska installeras imorgon. Men jag vill säga en sak som förenar båda, det är att de hela tiden haft SLU på något sätt som en attraktionspunkt som de alltid återvänt i sina yrkesliv. Och det är väldigt typiskt för våra hedersdoktorer att vi har personer som det. Men först Monica vill jag introducera dig, och det värmer mitt hjärta extra att få introducera dig. Så att jag har gått lite i Monikas fotspår, men jag har aldrig fått jobba med dig Monica, mer än på KSLA. Det som är kul med dig, förutom att du är jägmästare, är ju att du har varit en pionjär på många sätt. Ett starkt ledarskap har du förenat med ett brinnande intresse för tvär- och mångvetenskap, men också lyft väldigt mycket SLUs frågor genom åren. Kombinationen produktion, miljö och inklusion av många olika organisationer. Så. Och det har ju verkat väldigt mycket i våran anda. Så därför är jag väldigt spänd på vad du ska säga i din föreläsning med den spännande titeln. Skogen, människan och naturen ur olika perspektiv. Reflektioner från mitt skogsliv. Välkommen Monica. Tack ska du ha. Ja, kära rektor. Var har vi dig? Där! Och kära åhörare. Jag heter Monica Stridsman, som du sa. Och jag är, ska jag säga, väldigt glad och stolt över att ha utsetts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. SLU har nämligen betytt mycket för mig genom åren. Här har jag fått min grundutbildning om skog och lärt mig förstå vetenskapens betydelse för utvecklingen i skogsbruket. Genom åren har jag haft jättestor nytta av hjälpsamma, kunniga och pedagogiska forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, främst inom ämnet skogsskötsel. De har betytt mycket för mig och också för skogsbrukets utveckling. Jag har också haft förmånen att få sitta i SLUs styrelse några år. Sen har jag då funderat på vad tror jag att ni vill att jag ska berätta för er om idag. Och då tror jag så här, jag tror att ni vill att jag ska vara personlig och ge er mina reflektioner från svensk skogsbruk och min tid där. Jag tror också att ni vill höra om debatten om skogen. Hur har jag upplevt den? Finns erfarenheter man kan dra nytta utav? Kanske också om hur jag har upplevt att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Det här sistnämnda, det tror jag inte att jag hinner med under de här 20 minuterna som jag ska prata. Men däremot, om ni är nyfikna på det så får ni gärna ta upp det på frågestunden. Först tänkte jag göra en kort presentation av mig själv. 71 år, jägmästare, nu pensionär. Har en dotter, Anna, och en svärson, Daniel. Bägge 2 är jägmästare. Och så 2 fina barnbarn, Hilda och Wilhelm. Och så min man Anders, som också är jägmästare. Vi återträffades för några år sedan och är nu ett par som flyttar runt tillsammans till våra olika boställen runt om i landet och umgås med våra barn och barnbarn. Jag tycker om att vara ute i naturen. Och på havet, jag paddlar kajak och seglar. Var länge en jaktnörd, men det är jag inte längre. Rider på min dotters islandshäst ibland. Och tycker mycket om hästar och andra trevliga djur som hundar och höns. Och så älskar jag att laga mat. Jag har jobbat med skog i cirka 50 år. Jag började som skogshuggare på 70-talet för att komma in på Skogshögskolan som det hette då, så på SLU. Där utbildade jag mig till jägmästare och därefter blev det Norrbotten för att arbeta med skogsbruk längst tid som revirförvaltare på Domänverket i Jokkmokk. I slutet på 80-talet så flyttade jag ner till Stockholm för att vara vd på Sveriges skogsvårdsförbund. Och därefter lockades jag till att vara generalsekreterare på Världsnaturfonden. Det följdes av några år som enhetschef på Naturvårdsverket där jag ansvarade för jakt- och vapenfrågor, skötsel av skyddade områden, hotade arter med mera. Sen längtade jag tillbaka till skogen. Och
fick tjänst som länsjägmästare på Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen. Skogsvårdsstyrelsen förändrades mycket under den här tiden och omorganiserades till en myndighet, Skogsstyrelsen. Och jag sökte så småningom och fick jobbet som generaldirektör fram till min pensionering. Ja, hörni, man kan fundera på varför man gör det man gör i livet och varför man tycker som man tycker. Vad är det som har styrt mig? Jag tror att det är så här att det jag har upplevt i barndomen har påverkat mycket av det som jag idag anser som vara viktigt. Det har också format mina grundläggande värderingar. Så jag är uppvuxen i en 4-barnsfamilj och som näst äldst. Pappa var en excentrisk professor i patologi och vetenskapsman. Mamma var en kreativ konstnär och estet. Hon lärde mig bland annat att se och upptäcka skönheten i naturen. Min morfar betydde också mycket för mitt intresse för naturen. Han var biologilärare och skrev läroböcker i biologi. Min familj hade vänner, familjen Horngren. De levde som jägare och fiskare i Stockholms skärgård. Och där fick jag på 60-talet mina grundläggande värderingar om den goda, hushållande jakten och fisket. Döda bara de djur som du tar tillvara. Behandla alla vapen som om de vore laddade. Sikta aldrig på människor, för vapnen kan vara laddade. Du har ett stort ansvar för att vara varsam med naturen och ta tillvara det som finns. Hos Horngrens så fick jag lära mig att äta säl, ejder och trutägg. Och det var nästan alltid gott. Somrarna tillbringade min familj på södra Blidö tillsammans med min stora och prilliga släkt. Somrarna var långa, glittriga och underbara. Där fick vi ofta på eget bevåg göra spännande saker och fick ta ett stort ansvar för resultatet av våra upptåg. Vår professors far, han berömde oss när vi gjorde egna val och framför allt när vi hittade på sånt som var annorlunda och farligt. Jag och mina syskon har valt helt olika banor i livet. I mitt yrkesliv så har jag, kanske påverkad av barndomens värderingar, bytt perspektiv och ofta gjort annorlunda. Debatten om skogen, tror jag, handlar ofta om att vi som är oense har olika perspektiv. Dessutom så kan våra värderingar skilja sig åt. Eller att vi inte talar om vilka värderingar vi har. I Norrbotten när jag jobbade på Domänverket i slutet av 70-talet så ingick jag i skogsbrukslaget. Vi var de goda. Vi tyckte att de andra som kritiserade skogsbruket inte riktigt förstod och de behövde informeras. I Jokkmokk fanns de fjällnära skogarna och debattens vågor gick höga. De andra, de tyckte att hyggena blev för stora och att markberedningen var för brutal. De tyckte att skogsbruket bara handlade om att tjäna pengar snabbt. Men jag som relativt ung och ny revirförvaltare på Domänverket hörde kritiken, då tänkte jag så här, att om vi bara informerar på ett bra sätt och trovärdigt och bjuder ut människor i skogen och berättar om hur vi gör och varför, då kommer de att förstå och gilla skogsbruket lika bra som vi gör i skogsbrukarlaget. Vi visste ju att det vi gjorde var bra och viktigt för landets ekonomi. Vi skapade jobb till bygden. Dessutom så hade vi börjat detaljplanlägga avverkningarna och börjat med att minska på hyggesstorleken. Så vi tyckte att vi nu var bättre på att anpassa det vi gjorde till naturen. Vi ståndortsanpassade våra åtgärder. Vi visade och vi pekade och vi bjöd på korv och var trevliga. Det funkade inte. Det funkade inte. Kritikernas perspektiv var ju ett helt annat. Eller rättare sagt en mängd sinsemellan olika perspektiv. Föryngringsforskarna, de var bekymrade för att det inte fanns tillräckligt med provytor, så visade att det gick att föryngra skogen här.
Samerna var oroliga för att hänglaven skulle försvinna och renarnas flyttstråk skulle bli avskurna. Stockholmarna, de ville inte att den sista vildmarken skulle försvinna. Och naturvårdarna, de var arga och de var oroliga för att den biologiska mångfalden skulle förstöras. Och klimatforskarna, som på den här tiden representerades av Umeå universitet, de menade att nu var vi på väg mot en ny istid. Och då skulle det minsann inte gå att odla skog. En del tyckte att det helt enkelt var fult med kalhyggen. Vi lyssnade nog inte på vad de egentligen ville. Vi förstod inte. Och debatten fortsatte. Att människor har så starka motstående uppfattningar att det blir debatt med högt tonläge, så att man slutar att lyssna på varandra, det tror jag kan bero på att vi känner oss hotade. Eller att vi känner att det inte stämmer med våra värderingar. Det kan vara bra att börja där. Prata och lyssna på varandra för att ta reda på vilka värderingar vi har. Är de så olika? Under min tid vid Sveriges skogsvårdsförbund på 90-talet, då rasade skogsdebatten värre än någonsin. Det ledde till att regeringen beslutade att Sveriges skogspolitik skulle ses över. Det ledde till att... och jag hade förmånen att sitta med i den skogspolitiska kommittén. Jag tar lite vatten bara. Debatten då handlade om ett alltför schablonmässigt skogsbruk och en därmed hotad biologisk mångfald. Men även vi skogsbrukare önskade en förändring. Vi var trötta på skogsvårdslagens alltför detaljerade styrning och tyckte att vi vid den här tiden hade högre ambitioner än vad som framgick i debatten. Vi ville helt enkelt bli mer litade på. Vi tänkte då att det kanske skulle vara en bra idé om vi skogsbrukare redovisar vilka värderingar som styr oss i skogsbruket. Vi tänkte att om vi berättar vad vi står för och jämför med andra intressenters värderingar, då kan vi vila i det som stämmer överens och sikta in oss på det som skiljer oss åt och se om vi kan gå varandra till mötes. Vi utarbetade och beskrev skogsbrukets etik i likhet med den som journalister, advokater och läkare har. Nu blev det många samtal med olika intressenter i skogen. Vi åkte runt i hela landet och samtalade med skogsägare, naturvårdsorganisationer, kulturföreningar, friluftsorganisationer, forskare. Och märkte då att det faktiskt inte skilde sig så hemskt mycket i våra värderingar när vi gav oss tid att lyssna på varandra. Resultatet publicerades i tidskriften Skog och forskning. Upplagan tog snabbt slut. Vi hoppades då att skogsbrukarens etik skulle inarbetas i de olika skogsföretagens interna riktlinjer och bli en naturlig del av svensk skogsbrukande. Vi tänkte att ett skogsbruk med ett väl känt och förankrat i ett etiskt förhållningssätt skulle bidra till färre detaljregler i den nya skogsvårdslagen. Och den skogspolitik som beslutades av riksdagen 1993 skilde sig också mycket ifrån den gamla. Den genomsyrades av frihet under ansvar och produktionsmålen och naturvårdsmålen blev jämställda. Och jag är övertygad om att vårt arbete med skogsbrukets etik faktiskt bidrog till att mycket av detaljregleringen togs bort. Men då kom skogscertifieringen, FSC och PFC. En bra tanke att konkret formulera ett tydligt regelverk som man som certifierad skogsbrukare förbinder sig att följa och som omvärlden skulle kunna känna sig tryggare med. Jag tycker idag att det blev lite för byråkratiskt och för dyrt. Man behövde faktiskt inte heller tänka efter. Stämmer det här med mina värderingar? Det blev ett nytt regelverk. Reglerna som vi vill ha bort i den gamla skogsvårdslagen kom tillbaka, men i frivillig form.
Småningom så sattes skogsbrukarens etik på paus och den kanske kommer tillbaka, vem vet? Från Sveriges skogsvårdsförbund så bytte jag perspektiv och gick över till Naturvårdslaget. Jag började som generalsekreterare vid Världsnaturfonden 1995. Och i vårt internationella arbete så skulle organisationens olika delar utarbeta handlingsplaner för hur tigern skulle hjälpas att överleva i Indien, där den orsakade stora problem för lokalbefolkningen, och hur skövlingen av regnskog skulle stoppas. De olika perspektiven representeras här av Världsnaturfondens olika landsorganisationer. Vi hade förstås vitt skilda kulturer, religioner och syn på naturen och människans plats och eventuella rätt att överhuvudtaget bestämma över hur naturen ska användas. Vi möttes i olika grupperingar för att utarbeta handlingsplanerna. Det tog tid. Men när alla hade fått möjlighet att argumentera för sin uppfattning och blev lyssnade på och vi landade i en lösning som de flesta accepterade, då blev det verkstad och det blev väldigt hållbart. Att vi var i samma lag den här gången hade säkert också stor betydelse. Kan man få människor som tycker väldigt olika att dra åt samma håll? När jag många år senare arbetade som generaldirektör vid Skogsstyrelsen, då samlade jag de olika intressenterna i skogen i mitt sektorsråd. Där diskuterade vi frågor som berörde alla, men som man ofta var oense om. En fråga gällde hänsyn till naturen. Hur tar skogsbruket hänsyn till naturen idag? Och hur borde det se ut? Här fanns det väldigt många olika uppfattningar i mitt sektorsråd. Därför startade vi ett dialogprojekt för att gemensamt i sektorsrådet formulera målbilder för god hänsyn till naturen, som sedan skulle kunna användas av skogsbruket. Det fungerade faktiskt, men det tog tid. Det tog 2,5 år innan vi var hyfsat överens, och de flesta skogsföretag har idag målbilderna inarbetade i sina arbetsinstruktioner. Mot slutet av min period som GD på Skogsstyrelsen, då dök en alarmerande fråga upp. Förgraningen av skogen. Främst i södra Sverige. Det planterades alldeles för lite tall. Granen bredde ut sig även på marker som var mer lämpade för tall. Och det förstärktes i samband med att man behövde sätta ny skog efter stormen Gudrun. Man tordes inte sätta tall. Mest på grund av oro för viltet. Viltbetesskadorna var redan stora och förvärrades av att så lite tall planterades. Jag hade då möjligheten att samla representanter för alla de större markägarna i södra Sverige till ett rådslag. Och vi kom överens om att alla skulle bara sätta tall på tallmark från och med att vi hade kommit överens. Södra som stor markägarorganisation bidrog och de entusiasmerade sina medlemmar för att rädda tallen. Och de övriga större markägarna var med. Vi startade projekt Mera tall och bestämde oss för att prova om det funkade under en 4-årsperiod. Det funkade. Och idag sätts det mer tall än gran i hela landet. Och här vill jag säga att det här är ett exempel där verkligen forskningen bidrog från, i det här fallet SLU Alnarp. De tog fram ett underlag. Urban Nilssons forskargrupp gav oss det underlag som vi behövde för att visa fakta och verkligen få fart på det här med att gå över till att plantera tall. Ja, hörni. Det var det som jag tänkte säga, och jag har faktiskt sett till att jag skulle hålla så kort tid. Så att om det är så att ni är nyfikna på någonting och vill fråga så går det bra att göra det nu. Tack Monica. Jag kan inleda med en fråga Monica. Vad är ditt råd till någon som börjar att jobba med skog idag? Du har ju varit aktiv i många roller i många organisationer och hanterat många saker. Men som ny biolog, jägmästare eller
börja jobba med skog? Vad är ditt råd? Jag tror, någonting som jag i alla fall har lärt mig genom åren, det är att man måste försöka att lyssna på andras perspektiv. För att om man har utbildat sig någonstans, då har man kanske det perspektivet. Men man behöver också lyssna på andra som är intresserade av frågan. Det kan gälla skogsbruk, det kan gälla vad som helst. Men att man behöver inte ta hänsyn till allas perspektiv. Man ska i alla fall förstå dem, att de finns. Då ska jag ta en fråga till. Vad har du för råd till mig som dekan och ansvarig för den skogsvetenskapliga fakulteten då efter ditt yrkesliv? Då ska jag nog ta upp jag har en käpphästfråga. Jag har ju under ganska många år tagit emot nybakade studenter och fått ut dem i skogsbruket. Och jag har slagits av att man inte riktigt har förstått vilken skogspolitik vi har i det här landet. Så det känner jag att det behöver de lära sig. För att det är viktigt, till exempel Skogsstyrelsen som jag har jobbat på, att de som kommer ut faktiskt förstår skogspolitiken. För annars är det väldigt svårt att ha rådgivning om man inte förstår vad som var tänkt. Jag tar med mig det hem till organisationen. Öppna för fler frågor. Det är ingen som vill fråga hur det var att vara kvinna. Vi har en fråga Gunnar framme. Vi får vänta på mikrofonen för vi har en webbsändning så att man hör frågan. Jag tänkte faktiskt inte fråga hur det var en kvinna utan snarare kanske om den aktuella situationen idag. Skogsstyrelsen kom ju med en rapport bara för några dagar sedan, Levande skogar, man följde upp miljömålen. Och där föreslår man då att man vill vikta om systemet för att frivilligheten kanske inte riktigt fungerar. Man vill skapa mera affärsmässiga modeller för naturvård och sånt där. Har du någon reflektion på det? Ja, alltså till mitt försvar ska jag säga att jag följer inte allt som händer i skog, men just det här har jag faktiskt noterat och om jag då går tillbaka till då jobbade jag faktiskt på Naturvårdsverket när vi tog fram de här målen. Och de är svåra både att förstå och de är framförallt svåra att följa upp. Och det är en inbyggd svårighet i det här, för att jag tror att det finns en drivkraft hos människor att faktiskt vilja bättra på och komma närmare naturvårdsmålen. Men då måste man också förstå målen. Så det tror jag är en grundfråga. Där uppe till höger. När jag hör om detta, hörs jag? Jo. Så tänker jag som gammal lärare, grundskollärare, så har jag också upplevt skillnaden mellan detaljstyrning och allt för öppna mål. Men vad jag var intresserad av det är i dagsläget, hur har du upplevt förändringarna i politisk styrning av landet? Eftersom jag som lärare fick väldigt skilda mål beroende på vem det var som styrde i det här landet. Ja, det har jag ju, om jag går mina egna erfarenheter, så när jag var generaldirektör så vi gick ifrån alliansen till den rödgröna. Och det upplevde jag och mina GD-kollegor att det blev en väldigt stor förändring. Från en, kan man säga, det var väldigt noga innan att man skulle, vi myndighetschefer skulle inte jobba med politiken. Och det tyckte jag var bra. Medan man då, när vi fick den rödgröna i regeringen, då utbildades ett uttryck som heter professionalisering av myndigheterna. Och det blev ju väldigt svårt för myndigheterna då. För att jag tror att, i alla fall, jag tänker så här, jag är demokrat. Jag tycker man ska gå och rösta, och då ska man veta att man röstar på en regering som bestämmer, och sen har regeringen myndigheter till hjälp. Och då tycker jag det är viktigt att man kan skilja på det där. Jag vet inte om det här var det du tänkte på. Men det är ju skillnad på, och det blir jättespännande att se vad den här regeringen tar vägen. För de har väl inte ens formerat sig ännu. Men det är tur att vi lever i en demokrati, kan jag tycka, ändå.
Ja, just det. Först där och sen är det Marie-Charlotte där uppe. Tack så jättemycket Monica för din föreläsning. Jag är dekan på LTI-fakulteten på Campus Alnarp. Och jag är faktiskt intresserad av att höra lite hur det har varit att vara kvinna i din roll. Ja, då ska jag säga det ganska kort. För det är ju så här att det har ju blivit förändringar. När jag kom ut så var vi väldigt få. Och det var väldigt lätt. Jag hade någon sån här tanke om att när jag kommer ut nu och flyttade ju upp till Pajala först. De kommer nog tycka att jag är nog jätteduktig. Om jag som är så liten är jägmästare så det här är en superkvinna som kommer. Så tänkte jag och jag hade det väldigt lätt. Och det var så få. De andra, mina manliga kollegor, de hade nog lite svårare faktiskt. Framförallt i den delen av landet. Men sen tror jag att det som har hänt genom åren här, det är att det har blivit väldigt mycket mera kvinnor i skogsbruket. Och vid någon gräns så blev det så många så att jag tror att man upplevde det som lite hotfullt. Nu tror jag det har gått bort. För nu tror jag man förstår att ja, men det här är ju proffs. Så att, men det har varit en förändring genom åren. Jag vet inte om det var det du frågade. Mm. Tack. Det där får vi fortsätta över lunchen också. Men Marie-Charlotte uppe där. Ja, vad bra. Ja. Då spräcker vi inte tidsprogrammet. Nej, men vi har några minuter kvar. Men om vi håller kvar vid det. Hur får vi ytterligare fler personer engagera sig inom de skogliga utbildningarna? Både män och kvinnor. För det är också någonting som vi kämpar med. Men vi har ju vänt trenden nu. Med lagt om utbildning. Men hur fortsätter vi den positiva trenden? Man brukar ju ofta prata om förebilder. Och det tror jag är viktigt. Men jag tror också att här är också en del lyssnande som måste till. Alltså vad är det för skillnad på män och kvinnor? Vad vill man? Och framförallt på samma sätt som man lyssnar i debatten, vad som hörs. Så tror jag att det är bra att man förstår andra perspektiv. Så att det kan man ha en egen kurs om. Lyssnande, inkluderande. Ja, och sen tror jag att det finns också nu vet jag att jag är ute på tunn is, men det finns en läxa också som skogsbruket behöver göra. Att man behöver inte vara så himla kunna allt och veta allt hela tiden, utan man lite ödmjukhet tror jag. Lyssnande, kunnande och ödmjukhet sammanfattar vi det som. Så. Ja. Tack så mycket Monica. Tack. Ja, några sekunder före tidsschemat så får vi prata lite långsammare här då. Men nästa hedersdoktor är Mikael Rönnqvist som jag ska introducera. Och för mig när jag ser på dig Mikael så ett signum är ju liksom också att du alltid återvänt på något sätt till SLU då. Men det som är extra kul att knyta dig till oss här, det är ju liksom kopplingen internationellt ledande forskning som du har bedrivit på många olika ställen och kontinenter. Du blir en väldigt viktig nod för oss in till den forskningen. Du optimerar, du jobbar med logistik, alltså det som är de här resursflödena. Och när jag var i Vancouver och Yukon förra veckan så 3 av 4 toaletter jag gick in på så var det svenska produkter som var optimerade dit ett logistikflöde. Jag tänkte på dig då inför den här veckan. Jag vet inte om du var med och skapat de här värdekedjorna som vi har i skogsbruket. Men det jag också tänker på är banbrytande interaktiv undervisning som du har bidragit mycket med. Så nu bjuder jag in dig att hålla din förhoppningsvis internationellt optimerande föreläsning som ges på engelska som heter Challenges with Forest Logistics. Welcome, Mikael. Yeah, thank you very much for your nice introduction. And thank you to SLU for giving me this honorary doctorate. I'm very privileged and very happy to receive that. And I should start with this disclaimer here because I don't have a forest background. When I did my undergraduate studies, I was doing applied physics, electrical engineering. But then something like 32 years ago, I faced the first forest logistics problem. And since then, I've been hooked on forestry. So I've been working on various forest logistics problems in many countries. So it has a bit of a different perspective because they are viewed different from different companies, different organizations, different universities. And that knowledge I also, like you were talking about, I transfer it or I force it upon the students to learn more about this. So that's a bit start. I need that one. So what I want to do here is
I'll give you a short background what I mean by forest logistics, and I'll talk about some of the general challenges, and I'll give some examples on solutions that we have implemented in different companies and organizations. And then I turn to some of those educational tools that we use to train the new professionals. So when I'm going to give this presentation, of course, it's with the support of many other people at organizations, universities. I thank them in advance for all the support I had from them. So a bit of a background. So what do I mean by logistics? Well, logistics is essentially you're managing the flow of material products from an origin to a destination. So of course, when we look at the forestry, it's of course the flow or the harvesting, the flows, transportation of goods from forest to different mills in our case. And I also work in other natural resource areas. So it could be mining, petroleum, but there are some specific things about the forest for logistics or value chain that are a bit different. So when we look at that, it typically covers very large geographical areas. You can see in this case, there are like 200,000 new harvest areas during 1 year, which is delivered to about 1,000 different mills. And there are many thousands of truck drivers and harvesting teams operating in this arena. The other one is it's very big volumes. So this is just an example. This is after the Gudrun, where they were storing up to 1 million cubic meters in an old airport. And that corresponds to, a bit about 1% of the annual harvesting. So it's a big volumes. Compared to other industries, we have a divergence. So when we start in the forest, we have few species, and then we have more assortments, we have more products as we go along the value chain. So in the end, we might have hundreds or thousands of different products, which makes it more complicated to plan as compared to some other industries. The other one is, when we talk about forest value chains, it's not just one. We have sort of the sawmill one, we have the pulp and paper, we have the new biorefineries, and of course also energy, and they're all integrated to each other. And another aspect which is important is that there are many stakeholders. So of course we have the forest companies, we have various organizations, we have research organizations, of course universities, and also funding organizations for different projects. And the other one is that even though when we look at the value chain or the logistics, they look the same in different countries, but if we go a bit more in detail, we see that there are some small differences sometimes, which might have a huge impact on how we are approaching and solving some of these problems. And the last one I wanted to comment here is that we have this hierarchical planning. So we have an involvement from government to set policies, and then we go down to companies which might do strategic planning, and then tactical planning, and then operational planning. So the planning might range from hundreds of years in harvesting planning down to minutes or real-time operations when you look at the transportation or routing of trucks, for example. And today also what we have now, which we didn't have when I started 30 years ago, there's a lot of data. So 30 years ago, we always said we are lacking data. Today, there is a lot of data. We have sort of big data. We have satellites, LiDAR. So we can really collect that together with production files from companies for all these harvesting teams operating. And another one, which is also specific, if we look at the productivity, and now I'm talking more on the harvesting side, we can see that for about 40 years from the 60s, there was sort of an increase in productivity, but the last 15, 20 years, there's been some kind of stagnation on the productivity. So today, if we want to sort of have more improvements, is really to make sure that we put the right machines on the right place and we do it at the correct time. So that's sort of one way to improve at least the value chain. So I'll talk about some of the challenges. And of course, today we know that emissions or CO2 emissions is very important. So how can we do that with forest logistics? Well, what we can do is we can look at solutions where we, for example, reduce the fuel consumption on the trucks. We reduce fuel consumption on the harvest teams. So those are typical things that we do. And those are very easy because they go hand in hand. They sort of economic improvement together with sort of reducing CO2 emissions.
Other things, and of course you read that all the time, we have the fires. So when we come to fires and logistics, of course we want to support and find plans that when we're doing the harvesting, we can make sure that we avoid, the big impact if the fires comes. We can look at how to build the roads to get access to fight the fires, and of course also to look at ways to do harvesting. So if the fires arrive, we make sure that certain sensitive points are sort of secured, or we can delay fires going to those points. Windfall. So I was a part of a team that supported some of the companies at Gudrun to really, when that happened, they really needed to find a new logistics solution from one night to another. And that's sort of typically in logistics, we can support that, finding, like you saw, the big terminal where you're keeping all the logs, but also how to best put the machine in the right place. And other things that we have the insects and diseases. So these are some pictures from Quebec, and this is spruce budworm. And last year is affected by 3.5 million hectares there. So of course these comes in cycles, but when we do the logistics, we need to find solutions to see when they arrive. How do we put how do we sort of do spraying or not? How do we salvage the production or the logs which are there, which are dead, in order to reduce the likelihood to have fires later on? So those are all logistics challenges. And of course, when we look at different objectives, we want to include, also the perspective, as we heard from the last speaker, but we have recreation, we have hunting, we need to look at the water protection, we look at habitat. We for logistics, when we have sort of the global warming arriving and we have more rains, we can see that the thawing periods are extended, and that sort of creates a lot of problems for the logistics, because some roads cannot be used. So we need to better sort of position when we access some of those areas, and how we can build roads to meet that. Or if we have if we have machines and we have sort of soil damage, so we want to avoid that. So of course we want to find models that find solutions to avoid these aspects. So I'll talk about some examples of solutions, and now I come to my area. So as you hear, I'm doing a lot of optimization. Nowadays it's typically called analytics. So analytics is sort of defined to be the process of transforming data into insights to make better decisions. So just because we have LiDAR data doesn't mean that we can make good plans. We really need to take that data, transform it to information that can be used for decision making, or to be put in different decision support systems. And these analytics, they range from sort of more simple. So if you look at the left side here, it's sort of descriptive analytics. So these are methods and models that typically answer the question, what happened? So I can collect data, I can analyze that, I can see what happens. And of course, I can collect data from machines to see the performance. Now, if I want to do more planning for the future, then I go more to the right. So I have these prescriptive analytics, which are more advanced. They typically involve optimization, machine learning, artificial intelligence, and that type of methodology. So they're more complicated to implement, but they might give more sort of value for our sort of forest logistics or the value chain. So an important aspect here is what we call a digital twin. So a digital twin is that now if we have a machine system, so I'm working a lot with harvesters, forwarders. So when we know the performance of those, we can put those into our computer and we can simulate. So instead of running with the machines and doing the damage, we can test what type of trails should we construct for these machines, what type of routes should we construct for those, in order to have good efficiency in our economy, but also to avoid, for example, these soil damage we're talking about. So we can really simulate, test that. So when they are put out in practice, we know that, at least in our model, so of course we need sort of accurate and high quality data for that.
but we can do that before we put it out. So this digital twin is something we use often. So this is one example of that. So when we look at forwarders, we know that those are heavy machines, they run and they might damage the soil. So what we can do now is we can develop models that optimize how the trail should go in order to avoid going in those areas where we have sort of more wetness. And of course, that information comes from the LiDAR. We can create those type of depth of water maps. So anyway, we can, from a logistic point of view, create those network, and then we can also create propose what are the routes that these forwarders should use in order to avoid that. And we can test that. And together with Skogforsk, in this case, we developed a number of systems to find those networks and find the routing for forwarders. Now, with the same concept, we can also look at other machine systems that maybe don't exist today. So this is an example of what's called the harvester. So it's sort of a combined harvester forwarder. So they have some advantages and of course some disadvantages. So with our concept of a digital twin, what we can do is we can test that and we can see where does this type of machine system works better than the traditional machine systems. And we can really sort of adjust that and put the right machine at the right place. So of course these are also, because they don't exist in a commercial sense yet. So of course this type of analysis can make sort of be a good basis for the manufacturer to actually start that type of production. We also have other systems. So this is an example of another forwarder. So here it's a new machine that they are being tested now. So here the pressure on the ground is less. So we would expect that works better on when you have wetness. But they might also have some other disadvantages. So again, we can compare the different systems and showcase when they are better and when they are less good. So that's another type of example of that. And another sort of area is automation. So we know now if you look, you always see that there's a lack of drivers. There's a lack of machine operators. So of course we want to be able to motivate people to come and help. But we can also see that there is a need for automation, where some of those can be replaced by autonomous vehicles instead. So this is a picture of a standard forwarder, but where they moved all the control. So you can run this forwarder also from distance. And these are, when you're developing these type of, you don't just need a forest background, you need the electrical engineering, all the communication, the control mechanism, and the mechanical design. So developing these systems requires a lot of different multidisciplinary knowledge. So again, with these type of autonomous, we can also go for full autonomous systems. So we have some projects now when we are looking at these autonomous planting systems, where the machine really goes and can do the planting by itself. And it's sort of different systems to provide the plants to the machine. We are also studying that. So there's another example of that. Another, and I mentioned that you saw that there could be many different objectives. And one example here, of course, you can weight the financial side against the safety side, or if you look at the ecology side. So when you have this type of multiple objectives, it's always hard to balance one against each other. So you need to find the correct weighting. So an example of that we, for now probably 15 years, been developing system for log transportation. So when you are looking at transportation by drivers, they have a set of different objectives. It could be the fuel consumption. It could be the time. It could be to have good safety. You don't want to pass schools, for example, or kindergarten. It might be that you want to avoid curvy roads or hilly roads where the fuel consumption and CO2 emission goes up. So there could be many, many different objectives. And there do exist methods that can take care of 1, 2 objectives. But when we come to this, we really need to develop a methodology that can take into account many of those aspects.
Because when you're looking at, for example, safety, you need to have data available, but there's nothing that measures safety or stress. So there's a need to be able to collect that information and transform it to weights. So what we do in this case is that we ask the drivers and the companies to say, what are the most efficient routes you have? So in our case, we collect something like 2,000 routes. So those are describing implicitly the weights they have. So we are using advanced methodologies based on inverse optimization to find those weights. And with those weights, we can use it to find the routing for all the others. So in Sweden, there's about 2 million routes every year. So we can use those weights to find the best routes, which could be good in terms of environment, time, and emission. So that system has been now sort of working for Biometria. So more than 100 companies are using it on a daily basis. And they're using it to be more efficient in terms of, like I said, fuel consumption, time. So they are sort of regarded to be the best routes you can get. So that's an example of the development we are doing using the optimization. And with these type of systems, we can also analyze other things. So this is just an example. So here you have all the flows. So these are flows from harvest areas to mills. And there are different assortments. So you can see here is saw logs, pulp logs, bioenergy, and also to the train terminals. So we can do a lot of analysis on that. So if we want to check what would be the behavior if we increase weights on, for example, CO2 emissions, we can see the impact of that on the road structure. And that could be used for making investments in the roads or where you should put investment in roads. And other things which are coming more and more is electrical trucks. So this is an example from SCA outside in Umeå, where they are running an electrical truck. Now, when you're introducing electrical trucks, you need to have a way to measure not the fuel consumption, but the energy consumption. And you might think it's similar to a normal truck, but it's not, because of course when you brake, you can generate more energy to keep in the batteries. And today we also need to look, what are the capacity of the batteries? And we are developing models to showcase that when we are mixing electrical trucks with the normal trucks, where should we put these trucks? Where are they most efficient in terms of emissions, for example, or their costs? Other things, we are looking at different harvesting methods and different strategies. So for example, here an example of that is looking at new methods for thinning operations. So now there are sort of initiatives to look at how to use drones to do the thinning. And now you can imagine, now we don't even need the trails for the heavy machines anymore because they're lifted out directly. But that sort of push another, there are other challenges now, So now how can we, because typically in the harvest area, you don't have the electricity coming in that you can plug in. So you need to solve the system with how do I move and charge all the batteries that I need for these drones. So these are other examples of a systems development we are investigating and analyzing. And another thing which I think is going to be very important for sort of the logistics is collaboration. So this is an example. 8 companies in southern Sweden. They are different areas. They have different volumes. So when we are looking at this and we are helping them to make their transportation more efficient, we typically can showcase that, they can save 5%. That's sort of my normal number when I talk about this. But if these would work together instead, the savings are another 10%. So in terms of logistics efficiency, there's a lot of things to gain from this collaboration, because of course what you can do is you can do a better destination of your flows. But doing this, there's another number of challenges, because you need to be fair. You need to make sure that the benefit are shared in an equal way among the participants, which means that we have to develop methods for sharing mechanism among the different companies. And of course, when we are doing this, we also need to develop more advanced tools for visualizing the solutions, because sometimes it's very hard to see the benefit if you can't visualize that.
And when you have that, we also need to develop systems that can actually integrate different companies, because they might have different needs on how the collaboration can be applied. So that's something we're doing. So I will sort of have a few slides here on the educational tools. And and as you can see from these projects, you really need a multidisciplinary teams to do these projects. You know, it could be, of course, you need people with forestry background, but for sure also with mechanical engineering, electrical engineering, geography for all the LiDAR data, for example, but also business, finance, software development, project management. So when you put these disciplinary teams together, I can promise you when I'm running projects, it's not everybody who has an understanding of the forestry logistics or forest value chain. So what we need to do is we need to have teach them or have tools to make sure that these groups have a common understanding of the systems. So what we have over a number of years, together with SLU, very close collaboration there, developed a number of online tools. So these are tools that can be played from anywhere in the world, from any university or organization. So that the first one, the online wood supply game, is a game where you look at a supply chain and you act as one of the part in the supply chain, and you're giving sort of orders back and forward, given that there's an uncertainty in the actual demand. So here there's a really training on how to manage a complicated value chain. Well, it's simplified here, of course, but with uncertainty. So here we have an annual sort of international competition on this. We also have to train on the collaboration. We have another game which will really test that. So here you can have a number of participants, and they need to agree on how to share the benefit. And we also have an what we call online transportation game, which is really sort of hierarchical planning. So if you're a player here, you act like you're purchasing some harvest areas, you are doing collaboration, you're swapping areas, and then you do transportation planning or even down to route planning. So when you run this in class, it's very easy for them to understand the complexity, understand what type of methodology do we need. And in these games here, once they have finished in the class, we can showcase what is the optimal solution, what could you have done. So it's a really nice feedback for the students to understand, or professionals. And what we're doing now is we're sort of almost finishing off is what we call the online virtual wood supply arena. So we're taking the same ideas and the same type of online sort of system, where we in each game we are 3 players. So each of those 3 players, they need to solve a fairly complex. So there are more details here. It's more like a real case. So what we have here is we have one player who really need to do the purchasing of all the harvest areas, and here are the real data. So you need to agree with others. What are my targets for each month? How do I select that, given that I have problems with the thawing periods and all that? And then there's another one who are looking at more on the production, the harvesting planning, really routing all those harvesting crews out and putting the right crew at the right place. And of course also the transportation. And then at the end of those games, what we do is we can, the different teams can compare to each other, and we are sort of the final stages now, but they can also be sort of comparing, what they could have done, just to have this feedback to sort of both get the understanding, but also to see how they can do it in a better way. So that was my last slide. So I'll stop with this one and take any questions you have. Thank you. And I guess you take questions in Swedish, in French, English? I prefer Swedish or English. Okay. But French too. Okay. Please. So how do you factor in something like climate change? For example, in the Harz in Germany, almost the entire forest is within a few years dead. So all your predictions of how to manage this have to be adapted, I would assume, simply to deal with the new situation, having much more wood that actually needs to be dealt with. Yeah, so I mean, it's when we look at the models, if we look at the harvesting planning, of course you can
you can put different growth models or different scenarios how it would evolve with the climate change. And then, of course, you can run those models and compare. You can see, what type of decisions, what type of harvesting decisions would I do for different scenarios, and then you can do the comparison. So you adjust. You literally have the ability in your system to adjust to a particular situation almost immediately. Yeah, the models we develop are typically very general. So there are models where you can look at different scenarios, what will happen, and then you can compare them. But there are also models that you put all those scenarios together, so you solve what's called stochastic programming models. So what you do is you have some anticipation for any of the scenarios that can happen, so you get a solution that would be valid for the best, for whatever would happen in the future. But of course, you can compare each of them by side too. Thank you for an excellent question. More questions? Jag tar det på svenska om det går bra. Det går bra. När jag gick på Skogis i slutet på 80-talet så tittade man mycket på den här produktivitetskurvan, och då trodde man ju att man i princip att den skulle ta slut någonstans där på början på 90-talet. Sen har den ju fortsatt. Men sen har det kommit ett väldigt tydligt trendbrott. Finns det någon enkel förklaring till den väldigt skarpa förändringen där? Jag tror att de bästa svar på det är det gänget på Skogfors som jobbar med frågorna. Men det är säkert alltså en anledning är att maskinsystemen har ju någon typ av begränsning hur du kan förbättra dem. Sen är det också några speciella tillfällen, till exempel när Gudrun kom. Så under 1 eller 2 år så blev det ju alltså, på grund av att man var tvungen att gå till vissa typer av avräkningar, så sänkte ju det produktionen ganska mycket. Så det är ju samma sak också om det är insektsanfall eller det sänker ju så där produktionen, för du kan inte gå där du tidigare kunde gå, så att säga. Så jag tror det är en kombination av att det är någon typ av stagnation i hur du kan öka kapaciteten, men också den typen av händelser. Men även också då att till exempel det kan vara så att avverkningar som är tillgängliga nu är annorlunda mot de var tidigare. Så att det är mer lägre volymer på samma som hektar. Okej, tack. Vi hinner med en kort fråga till. Om det är någon. Vi har en här från Per här framme. Ja, hejsan, Per Forslund, prorektor. Jag undrar, i vilken utsträckning kan ni nå små skogsägare med modeller och speciellt verktygen utvecklar? Det är en bra fråga. De normala projekten, de som är intresserade av mera forskning, är ju typiskt de större företagen. Men om man tittar på till exempel de verktyg som vi har utvecklat för till exempel titta på som stickvägar, basvägar. Det kan ju appliceras också för de små skogsägarna. Har du en avverkning så vill du ha. Så att vissa av de verktyg som vi har, det är sådana verktyg som är tillgängliga online. Du kan få dem tillgängliga, för att de använder då typiskt den data som finns tillgänglig via LiDAR och den typen. Så det är möjligt också för enskilda skogsägare att optimera sin egen där. Och det är väl säkert samma sak också för att titta på hur man ska ha avräkningar över året. Där. Men med just de här logistikdelarna så även om de typiskt utvecklade för större företag så kan de ju även användas för det. Och det är samma sak om man tittar på apteringsbrislistor. Man kan ju optimera dem för enskilda skogsägare. Tack så mycket, Mikael. Stort tack. Tack så mycket. Då lämnar jag över till min kollega Kristina Lunner-Kolstrup. Thank you so much, Göran. My name is Kristina Lunner-Kolstrup, and I am the Dean of the Faculty of Landscape Architecture and Horticulture and Crop Production Science. I am very happy to stand here today and also very proud that we are having 2 honorary doctors at our faculty. We will have 1 presenting before lunch, and we will have 1 presenting after lunch. It is my great pleasure to present you, Professor Sarah Gur, Honorary Doctor of Agricultural Science at our faculty. I know that you hold a chair
in food security at the University of Exeter. And prior to that, you were also professor of molecular plant pathology at the University of Oxford. I know that you have made outstanding research and contributions and major scientific breakthroughs in the field of plant production, plant protection and food security. You also have a very long history of collaboration with our university, and you're also a member of our International Advisory Board. So I would like to invite you on stage, and we are going to listen to your lecture about food, fungi, and the future. The stage is yours, Sarah. So thank you very much for that kind introduction. Can I ask that the lights come down slightly, if it's possible? So I'm extremely honored to receive this award, so thank you very much. I have a long-term collaboration with Laura, and have known her for many years, and I think she might have been the one who conspired to propose me, so thank you very much. So I'm going to talk about food, fungi, and the future. And I'm going to do it under three particular parts. I'm going to talk about why I wanted to study fungi, so fungi and me. Then I'm going to take rather an odd step, and I'm going to try and describe why I think fungi are global citizens in modern society. And then I'm going to briefly talk about our work with fungal pathogens. So I grew up in southeast England. My family are all medical doctors, and so I was pushed towards doing medicine, and in fact went to Oxford to read medicine. But I saw the light because as a child, I saw the countryside in southeast England, and indeed all of England, being ravaged by this fungus, the fungus which causes Dutch elm disease, Ophiostoma, a fungus which is vectored around by this little beetle that you can see here on the slide. And in the wake of this, after the import in 1974 of a consignment of infected logs from Ontario, 30 million elm trees died in the United Kingdom alone. I'd also read two particular books that I found in the school library. This first one was written as long ago as 1940 by E.C. Large, and he wrote a series of vignettes or stories about the history of plant pathology. And I thought, this is fascinating. I wonder whether there's such a thing as being a plant doctor. And then I read the social history of the Irish potato famine, caused by not a fungus, but a fungus-like creature, which Laura's done some beautiful work on, called Phytophthora. And this creature rampaged through the potato fields of Ireland in 1845, leaving in its wake 1 million Irish folk dead, and at least another 1 million who emigrated to the New World. So I thought, I wonder, I don't want to be a medical student. Can I become a plant doctor, and can I specialize in fungi? And I've been extremely fortunate to be able to follow this career path. So not to be a medic, and incidentally not to be a wine importer either, which was career number 2 choice, but actually to become a plant doctor. So I'm going to now look at fungi as global citizens in modern society to give you some background as to why fungi fascinate me so much. So let's look at a series of headings, and then I'll try and illustrate each of these. Fungi are ethnically diverse, and they're an extremely ancient community. They are also migrants. They provide food and are manufacturing factory workers. They are also recyclers and decontaminators, and scholars and teachers, but they are also villains and rotters. And I have to say that we are obsessed with Nordic noir stories, so fungi are true villains and rotters, particularly in Scandinavia. So fungi are ethnically diverse and ancient. We've named about 160,000 different species, but out there in the biosphere there are between 1.5 and 5.1 million species. So there's much to be discovered, both in terms of biodiversity and the precious resources that fungi can provide us with. They are also as old as the hills. So if you think about the formation of the Earth, and as time goes by, the arrival of life on Earth, fungi arrived somewhere about 1 billion years ago, sometime before the higher algae, and sometime before the march of plants onto the land.
So fungi are also migrants, and they do this in two ways. They travel the world via trade and transport, but they also travel the world naturally. So there's a rust fungus that actually puts one specific spore form up into the biosphere, into the atmosphere, the stratosphere, and it can then transport itself up to 10,000 kilometers. So we have to be very mindful of how fungi travel around the world in terms of biosecurity. Fungi provide us food, both directly and they make our food. And it's quite surprising just to look at the figures of how much fungal material we actually eat in terms of direct consumption as edible mushrooms, estimated to be about $42 billion per year throughout the world. But fungi are also notable as manufacturing factory workers. Where would we be without our ability to bake bread, to brew, and also to make cheese? But fungi are also responsible for making beta-lactam antibiotics such as penicillin, here illustrated with Sir Alexander Fleming at the top. But they also make immunosuppressant drugs from the fungus Trichoderma, which allow us to stop organ transplant rejection. And of course, they make the anti-cholesterol drugs, the statins. They make all sorts of organic acids, from citric acids, which stop us tasting vile-tasted medicine and also makes fizzy drinks, and itaconic and gluconic acids, which are respectively stiffeners in fruit drinks and also asbestos substitutes. And they do many more things, not least their ability to produce the enzymes which are so pivotal for our biofuels. Fungi are also crucial players in our ecosystem, for without the mycorrhizal networks of fungi, which envelop over 90% of all land plants, we will be really very poorly off for our plant diversity. Fungi are also major decomposers of organic matter, recycling both carbon and nitrogen. So not only are they recyclers, but they are also cleansers, because we can put fungi to work in terms of cleaning up radioactive waste. So we have radiotrophic fungi that can even clean up uranium, as you can see here. And in fact, fungi would have been deployed more extensively had we not had the disaster recently around Chernobyl and the invasion by foreign forces. So more optimistically, fungi are both scholars and teachers. And here we have the Nobel Prize given to Sir Paul Nurse for his work using fission yeast to investigate the cell cycle. And without the cell cycle, very much of our knowledge of how cells work would have been lost or never discovered in the first place. So fungi are fundamental scholars and teachers, but they are also, and this is where I come to my interest, villains and rotters. They are particular problems in forests, on crops, ecosystems, and indeed also in human health. For fungi not only destroy our crops, as you can see here on the left, with corn smut, or caused by the fungus Eustulago, they also rot our houses, as you can see with dry rot in the top left picture, but unfortunately they also make our feet smell. So I want to turn now briefly to look at the sort of work that I'm involved in, so our work with fungal pathogens. And I want to divide this into looking generally, first of all, at food insecurity in the world, then at the movement of pests and pathogens from the models that we've produced recently. So we heard very eloquently this morning that the world is facing all sorts of global challenges. We have an expanding global population going from about 8 billion probably up to 9 or 10 billion over the next 30 or so years. We have stunningly volatile political conditions and spiraling energy costs. We have land degradation due to urbanization and erosion, and we have migration. It's rather sobering to think that today 86 million people are moving in the world. That's more than the population of France alone. We have water crises with droughts and deluges, and we have climate change. Not only temperature rises, but we also have increasing incidences of dramatic weather. And I want to talk about pests and pathogens in the context of climate change. But first of all, I wanted to talk and introduce you a little bit more to fungi and oomycetes, which are fungal-like creatures causing crop diseases. And it's very sobering to realize that despite mitigation, that is, despite the inbreeding of disease resistance into our crops, and despite the widespread spraying with fungicides,
we still lose between 10 and 23% of our crops each year to disease. And of all of these agents of disease, it is the fungi and the oomycetes which are most problematic. And you can see that if you just put your eye into the yellow on the left-hand graph, where you've got the passing of the decades and the numbers of records of the various agents of disease. So unlike the balance of human disease, where we are more transfixed with bacterial and viral diseases, it is fungal and oomycete diseases which are most problematic in crops. So if we just look at our arena, and here we're looking at calorie crops, and we look at the dominant calorie crops which feed the world. So 40% of global agricultural land is covered by wheat and rice and corn. And these are affected mostly or most dominantly by wheat stem rust, rice blast disease, corn smut, and soybean succumbs to soybean rust. So those first four are fungi, and the final one is the oomycete Phytophthora, which is a major scourge still today on our solanaceous crops. So despite mitigation, in non-epidemic years, we still lose a phenomenal amount of our crops, enough to feed between 600 and 4,000 million people 9 megajoules per day, which actually in old-fashioned terms is the same as 2,000 kilocalories a day for a year. So it's important to note that not only do we have calorie crops, but we also have commodity crops. And commodity crops are absolutely pivotal to certain countries because without their export, they are then unable to buy the very calories that they need back. So for example, Colombia is hugely reliant on coffee, and yet it was devastated in the late 90s by coffee rust. And at the moment, you're probably aware, there's a disease rampaging through the banana plantations of the world, which are dominated by one particular cultivar called Cavendish, and this disease is caused by Fusarium, Panama disease of bananas. So fungi challenge food security of both calorie and commodity crops, as well as challenging our forests, as we heard in the last talk. So let's ask a series of very simple questions and see if we can answer them. What do we know about these pathogens? Where are they? Are they on the move, and are they moving in concert with climate change? Where are the greatest threats, and when and where will they occur? How do we look at this? Can we use predictive distribution models, and can we actually tailor our models so we can look globally, we can look in the landscape at the field level, and then we can look at individual crops and their pathogens? And what can we do to prevent disease? Well, I'm not going to address the last, but I'm going to focus on the models. So we've taken two approaches to model crop pests and pathogens. Our early models on the left were statistical, so they were based on correlative, large-scale, static models with minimal assumptions. Our most recent models from 2017-18 onwards have been mechanistic. In other words, we've tried to parameterize very specific attributes to drive our models. So just starting with our early models from 2013, people say, well, what sort of data did you use and how did you get hold of it? So very briefly, we were incredibly lucky because the Commonwealth Agricultural Bureau, CABI, had since 1890 collected distribution of crop pests and pathogen data throughout the world. This data became robust in about 1960, where every incidence of a data being reported of a pest or pathogen was validated threefold. And these were paper records, 85,000 of them. And we had a poor undergraduate student who actually digitized the whole lot, all 85,000 records for us. He's now actually working in data analysis, surprisingly. So we took 168 crops from the Food and Agricultural Database, and because of our knowledge, we managed to match all of these databases of the plants to their pathogens, and we were able to match them saying, are they specialists or generalists? So if you go to the supermarket and buy fruit and veg, what you'll find often is you've got grey mold all over it. This is a fungus called botrytis, and that's a generalist. But if you go and look at rust species, they are true specialists because they will only grow on one host species. So we divided the world into countries of national and subnational regions, and we classified everything in the world as an island, landlocked or coastal. If you're going to run these sort of models, you have to level it up. So you have to say, well, America is wealthy,
but Myanmar is poor. So we leveled all our data by looking at gross domestic product, GDP per capita in each country, and also how much a country was able to invest in research and development. And then we went to all the trade data we could find, looking at exports and imports, and we used the meteorological databases around the world to get the weather data. So I just wanted to answer a few of the questions very simply. Where are the pathogens? Well, the left-hand graph shows you, if you're looking along the x-axis, the per capita GDP, and then the distribution of pests and pathogens up the axis here. And the first surprising thing, which is exactly what we not predicted, was that we find most of the pests and pathogens distributed in the world. So all of these individual dots, whether they're circles, open or closed triangles, represent a different country. And we were so surprised to find that our pests and pathogens are actually located on islands. But that reflects recent trade and transport. And then we looked to see whether we could run this model to see whether we could estimate the accuracy with which a particular country reports its pests and pathogens. So we trained this model on America, and if America has a good GDP and good research spending, it also reports pretty accurately what it has in terms of pests and pathogens. And what we were able to show is that various countries in the world were significantly underreporting their pest and pathogen load. India took this data very seriously, and they've gone out looking for the missing pests and pathogens and have indeed found them. And more recently, Madagascar has also done the same. So the next question is, are they on the move? So I just want to focus your eye not on all the pests and pathogens, but the fungi. So we're looking here as the passing of the decades and the distance that they've moved from the equator. And as you can see, the pests and pathogens are on the move, and the fungi are marching at about 8 kilometers per year, and they're moving polewards in concert with climate change. So what are the greatest threats, and when and where will they occur? Well, we predicted that the generalists would probably be the most problematic, and were most surprised to find out that of all the pests and pathogens, it's the fungi that are moving, but the greatest threat is actually these two, which are the mildews and the rust species, and these are true specialist fungi, and both of these are highly relevant to agriculture in Sweden. So those were our early, what I like to call naive models. What we then decided to do is to run mechanistic models, and we built it on this concept. And it's a concept which is very vague, called the disease triangle. And it says that disease in crops will be absolutely at its greatest when the host is susceptible, the pathogen is abundant and virulent or aggressive, and the environmental conditions are just right for disease. So we thought we could parameterize this, and we could also add to this three-cornered triangle a fourth corner, and that would be a temporal axis. So how did we go about this? How did we build a mechanistic model to predict global pathogen burden in the future? Well, we had the most extraordinary student, Tom Challoner, and Tom put together this data. So what we surmised first is, what sort of data is there out there, and can we collect it? And the most simple data we could find is temperature. And you're aware that everything has a temperature optimum. It has an optimum temperature, whatever biological process you're thinking about, with a minimum and a maximum. So Tom looked through all the literature for fungi and oomycetes and started plotting these graphs, which are growth of fungi in culture, their germination temperatures, their infection, and disease in plants. And he added to it some data that he collected in the lab himself. However, we were stunningly lucky because in an antiquarian bookshop in Paris, we found this book, which was written in 1949 by a Japanese scientist who'd gone through the literature, and he'd literally written thousands upon thousands of temperature data for these 4 parameters in his book, and nobody had ever used it or referenced it. So Tom digitized it, and this resource is now available. He also had to check all the naming of everything and match all the plants. So I just want to highlight one of the pieces of work that came out of it, and that is looking at the bottom left-hand corner, which is the infection data. So now we go back to the disease triangle and say, what data have we got? Well, the pathogen data is as Tom collected it, looking at the temperature optimum of all of these crop pests and pathogens, being fungi and oomycetes. So we have the temperature data for the pathogen.
What else can we find? We went through the databases and found the host data. So we looked at these different crop yield models, and we put not only temperature but also humidity into the model. And then we matched all of our hosts and pathogens using these databases. Right, we now need something about the environmental data. So using the different RCP models, we chose 6 as probably being the most realistic of what's going to happen in terms of temperature change in the world. And we parameterized that into our model, and then we added a temporal axis to it. So how did we validate the model? So we've got all this amount of data, but it could be giving us total nonsense. And we could have a model that ran at 2 levels. We could have it that predicted which crops you should grow around the world, and then a second layer where you overlay all the pests and pathogens and you predict what's going on with those. So what we wanted to do was compare our outputs with observed pathogen presence around the world, and we have this plant-wise database. We wanted to do it at the regional scale. We again wanted to level the data by taking GDP into account, and then we wanted to do a forwards prediction to 2070. And this map is what we have. So what we're looking at here is the changing of the seasons, and we're looking at the pathogen burden, with less in blue and more in red. And we're projecting forwards to 2070. And if you now are able to see Sweden, what you will see is that the burden of pathogens is changing in that it's becoming both dominant early in the spring or late spring, and again in about August or September. So what are the main messages from this model? Well, there are 3 messages. The first is that crop models will reveal that yields will increase at higher latitudes, but decline in the tropics. That means our burden of food inequality is going to be exaggerated with less to eat at the equator. We also know that some regions, such as America, Canada, Europe, and China, are going to have major changes in the sorts of pathogens that they see in their crops. But eventually, the food insecurity and inequality here is going to be leveled out as the yield gains at higher latitudes are going to be tempered by a greater burden of disease by unfamiliar pathogens. So in other words, there'll be a temporary inequality which is greater than now between the global north and the equator, but this will all level out as new pathogens arrive, which means we need to be terribly astute in terms of looking for pathogens in our crops. So we can do this sort of modelling across the scales of sizes, and I've told you how we've done it globally, but we can also do it with individual pests and pathogens, and indeed we have done it with the most important crop pathogen of wheat in temperate grown areas, which is Zymus septoria. But I'm not going to talk about that work. I'm simply going to say that we are able to do this sort of mechanistic modelling across the scales of sizes. And I'm going to finish really with 2 messages. What do we need to meet these upcoming challenges? Well, we have 2 particular needs. We have scientific requirements, and we also have societal requirements. For our specific scientific requirements, it's quite obvious that we need to promote this world of plant disease biology to study individual pathogens. Huge amounts of money is going into medical research, and yet, if we don't have enough to eat, the problems of COVID and other diseases will be purely academic because there'll be such food insecurity in the world. I've told you a little bit about modelling. We desperately need new antifungals, and we need to understand more about plant immunity. None of this work is possible without interdisciplinarity and without the development of new tools and new techniques. But our societal requirements are that, first of all, we need really good education and succession, and this is where SLU plays an enormous role. Not only in education, but raising public and political awareness, influencing policy, and also very instrumental in robust biosecurity measures. So none of this work would have been possible, which is why I'm so honoured to receive this award, without the huge input of all of my colleagues. And of all of my colleagues, I'd like to highlight one, and that's actually my husband, who's an eminent fungal cell biologist, who is also my best and my worst critic. So thank you very much for listening.
Thank you so much, Sarah. A very interesting and exciting lecture that you gave. And I do really understand why you're so fascinated by fungi. I think that we have time for a couple of questions to Sarah. Yes, Laura? Thanks very much, Sarah. I'm wondering if you could comment on what kind of advice would you give to young people today who are sort of wanting to work on plant diseases and how we might work with these different kinds of challenges that you're talking about? I think there are two things that we need to do. First of all, we need to make sure that not everyone needs to go to university and that we have apprenticeships, that people learn very practical skills about managing crops, etc. But I also think we need to make sure that this sort of subject is on the agenda. And in the UK education, until recently, there was nothing on the agenda for education up to the age of about 18, unless you wanted to learn about photosystems 1 and 2 and photosynthesis, and that was a massive turn-off. So we need to catch the kiddies early, tell them stories, and then help them through to university or to apprenticeships. And then when they're at university, we need to better balance medical studies or medical sciences versus our need for awareness in plant health. And I think the more that we can go out and eulogize, if that's the right word, about this subject area, the better. But I still see that there aren't very many television programs on crop disease, and the numbers of articles in the papers is really very low. If we can only, like you, go out and shout about plant health, that would be very good. Thank you. Thank you. Do we have one more question or two? No, it doesn't seem like it. Thank you so very much, Sarah. Pleasure. And it will be time for lunch, and we will meet back here again at 1 o'clock. So enjoy.
Den nästa hedersdoktorn som vi har från vår fakultet, det är Rune Andersson. Och det är som agronomi hedersdoktor vid vår fakultet. Rune Andersson är en av vårt lands mest framgångsrika företagsledare och entreprenörer och också grundare av Melvigård AB. Melvigård AB består idag av ett 20-tal olika företag i olika branscher och även inkluderat inom vår sektor och bransch. Runes stora intresse och engagemang för företagande och entreprenörskap i både stort och smått och också inom vår sektor har haft en stor betydelse för vår fakultet inom just det ämnet. Och hans stöd och intresse har bidragit till framstående insatser både inom vår forskning och i vår samverkan. Så vi är väldigt ärade över att ha Rune som agronomi hedersdoktor vid vår fakultet. Och vi ser fram emot också att höra Runes föreläsning som handlar om myten om vidareförädling. Varsågoda Rune, välkommen och scenen är din. Ja. Hörs det bra? Tack först för inbjudan hit. Trevligt att komma till Uppsala. Alnarp har jag varit på några gånger men inte här. När jag fick det här beskedet så funderade jag mycket på vad ska jag ta upp för någonting. Och, min bakgrund är den att jag har jobbat i industrin i nästan 50 år. Och jag har varit skogs- och jordbrukare i 36 år. Så det är ju lite kortare men det är ändå ganska lång tid. Och inom det sistnämnda har jag fortfarande skog, grisuppfödning, nöt, växtodling och inte minst stor hästuppfödning. Så att under de här åren är det ju ganska naturligt då att man har funderat på vad är likheter och skillnader mellan agrara näringar och vanlig industri eller vanligt näringsliv. Och det är klart det är vissa saker som skiljer men framförallt är det ju väldigt lika. Det är i alla fall min slutsats därför att i båda fallen är det ju förädlingskedjor. Man talar ju ibland om ax till limpa. Man skulle lika gärna kunna säga ax till leverpastej eller vad som helst. Och på samma sätt är det ju från gruva till bil eller från gruva till kylskåp eller vad man nu vill. Båda de här har ju väldigt många, i vissa fall väldigt många, i vissa fall kortare förädlingskedjor. Och det är det jag tänkte prata lite om, det här med förädlingskedjor. Vad innebär det? Vad innebär det att sakna pricing power som det heter på engelska eller prismakt på svenska? Hur svårt är det att leva med och sakna inflytande på prissättningen? Hur ser det ut med starka och svaga led i de här långa kedjorna? Och jag ska faktiskt börja med väldigt udda exempel från industrin som går tillbaka till 70-talet. Det var när jag hade mitt första vd-jobb i Luleå. Jag var chef för ett bolag som heter Planja som gjorde plåt. Samtidigt pågick vid Norrbottens järnverk som detta var en del av då, som på den tiden ägdes av staten. Det ingår numera i SSAB. På den tiden pågick ett projekt som heter Stålverk 80. De som är i min generation känner väl igen det. Det fanns i varenda tidning. Yngre generationen kanske inte har hört talas om det. Men jag tänkte peka på det för det är en utomordentlig illustration till problemställningen. Det var ett projekt som var tänkt att vidareförädla den norrbottniska malmen. Och det verkade ju klokt. Det är bättre att transportera malm inom Norrbotten och sen skicka råstål. Alltså man skulle smälta den malmen i Luleå i mycket stor skala. Det var många miljarders investering. Och sen skulle man skicka det till olika delar av Europa. För att det fanns många ineffektiva och gamla stålverk nere på kontinenten.
Nu kom mitt i den här planeringen som pågick mellan 73 och 76, det var precis de åren jag bodde där också, så kom ju oljekris och annat, så att det här beslutades att uppskjutas i början 1977. Det är nu 45 år sedan och det har ännu inte återupptagits. Och det är trots att oljekriser och allt sånt är borta. Och då frågar man sig, vad var det för fel på det här då? Varför är det ingen som har tagit upp idén? Jo, jag läste en artikel om detta av en mycket erfaren person redan på 70-talet och detta har etsat sig fast i mitt minne för all annan verksamhet också. Om man ger sig på en sån här grej så måste ju det finnas kunder, självklart, annars är det ju ingen mening. Och tanken var då att detta stora stålverk skulle skicka råstål till ett antal stålverk i Europa som sen skulle göra sina produkter, plåt och band och vad det nu var. Och då kan jag föreställa mig att de verken där, de blev föreslagna då följande: avveckla ert omoderna, ineffektiva stålverk och köp stålet ifrån oss. Vi kan leverera det till ett mycket lägre pris. Ja, så långt var det bra. Men då ställer sig ju stålverksföretaget Kontinenten frågan: vad händer om 3 år, eller 4 år, eller 5 år när vi har avvecklat vårt? Har vi någon annan att köpa ifrån er, eller har vi bara stålverk 80? Ja, det fanns inget liknande projekt på gång och det har inte startats något sen heller. Och detta är nyckeln i det här, att varje led i förädlingskedjan måste få känna att de har en någorlunda jämnstark position. För ett stålverk som skulle vara beroende av det här, de hade ju inget annat alternativ. Om då det Luleå sa att ja, nu kostar det 10% mer. Och de hade inga alternativ, de hade lagt ner sitt eget. Alltså, det belyser att det här med vidareförädling är väldigt komplicerat. Det måste bygga på att varje led i kedjan känner att man har någon form av förhandlingsposition. Att man är någorlunda jämbördig i förhandlingarna. Så hade det på den tiden startats 5 stålverk 80 i Europa, då hade nog affärsidén fungerat. Men när det startas 1 så blir alla potentiella kunder rädda för att vara i händerna på den enda leverantören. Och är det något grundläggande för alla företag i alla led, är det att man vill alltid ha många leverantörer. Man vill alltid ha många kunder, självklart. Och helst få konkurrenter. Det sistnämnda är inte så enkelt. Men man vill i vart fall ha många leverantörer, många konkurrenter. Därför då garanteras man att ha någorlunda rimlig prissättning i de olika leden. Saknas konkurrens, och jag ska komma till det i agrara näringarna sen. Saknas konkurrensen så blir det alltid någon, om man inte har någon jämbördighet, så blir det någon som blir vinnare och någon som blir förlorare. Utan poängen är att det ska vara någorlunda jämvikt. Det var exemplet från industrin det. Och om jag tar ett annat exempel från agrara näringarna, så för drygt 15 år sedan så kanske en del av er kommer ihåg att vi hade ett stort köttföretag som hette Swedish Meats, Scan, varumärke bland annat. Och det var till salu. Och det hade man fått reda på. Så jag ägnade en sommarvecka, det måste ha varit 15-16 år sedan, på att analysera det bolaget och träffade företagsledningen. Och när jag då analyserade Swedish Meats så fann jag föga förvånande att de hade en väldigt bra lönsamhet i slakt och styckning. Och en mycket dålig lönsamhet, för att inte säga förlust, i nästa led, alltså korv och bacon och charkuterier av olika slag. Och då, det var inte så konstigt, för på slakteri och styckning så hade de ju en väldig inträdesbarriär. Det är inte så lätt att smälla upp ett slakteri så att säga. Det är enorma investeringar, det måste vara stor skala, det måste finnas en massa veterinärer och sånt där. Men i nästa led hade de ju ingen sån fördel. Där kunde ju hur många entreprenörer som helst starta upp med nya delikatesser och you name it. Och då frågade jag ledningen där, varför håller ni på med det här?
varför nöjer ni er inte med slakt och styckning? Och då tittade han på mig och sa, våra medlemmar, och det är bönderna som ägde det då, våra ägare, sa han, de har sagt att vi ska vidareförädla. Jaha, varför det då? Ja, de har bestämt det i alla fall. Ja. Och det var då jag myntade uttrycket om den stora myten om vidareförädling, att det självklart skulle vara bra. I det här fallet var det fullständigt värdelöst. Jag tror, men det är bara en gissning, att hade inte Swedish Meats haft sin vidareförädling utan bara nöjt sig med slakteri och styckning, så kanske de fortfarande hade varit välmående, men nu såldes ju alltihop till finska intressen så småningom. Och båda de här exemplen illustrerar att affärslogiken, den är oerhört viktig. Det räcker inte med de här hårda fakta med att det är billigare eller det är rationellare och så. Det måste finnas en balans mellan olika intressen. Sen kommer ytterligare en aspekt på det här med Swedish Meat. Det var ju också att ger man sig in i nästa led och inte nästa led tar all ens egen produktion, och det är inte rimligt, då blir man ju konkurrent med sina egna kunder. Då levererar man från slakt och styckning till en del kunder och sen levererar man till sina egna dotterbolag eller vad det nu är. De här kunderna som är fristående vill ju helst inte köpa från en konkurrent. Men de kan ju tänkas göra det om de får stor rabatt. Så då måste man ju sälja billigare till de här gamla kunderna om man startar egen vidareförädling och börjar konkurrera med dem. Det är också en psykologisk självklarhet att man inte vill gynna sina konkurrenter. Så att det där var nog inget bra genomtänkt. Så att i den ideala världen, för att sammanfatta det här, så vill man ju som företagare, oavsett om det är agrara näring eller vanlig industri, så vill man ju som jag sa ha många leverantörer för att garantera att man får konkurrenskraftiga priser. Många kunder för att inte bli i händerna på någon och tvingas sänka priserna för mycket. Och sen helst inte så många konkurrenter i sitt eget led, men det där kan man inte styra. Men det är grundläggande. Och det innebär att om man då överför detta till de branscher som idag finns inom jord- och skogsbruk, så ska jag börja med som kanske det bästa exemplet jag har sett inom den näringen i Sverige, och det är Södra Skogsägarna som ägs av skogsägarna. Det betyder att avräkningspriset blir inte så himla viktigt. Därför går det bra för Södra Skogsägarna, så får ju leverantören, alltså skogsbönderna, tillbaka sin del av vinsten så att säga. Så man behöver inte hålla på och tjafsa hela tiden om pris, för det är ju samma ägare. Det är ju bönderna som äger Södra Skogsägarna. Och jag vågar påstå, eftersom jag håller på mycket med skog i både Skåne och Blekinge och Småland, att om inte Södra Skogsägarna hade etablerats för många, många år sedan och drivit det här så skickligt, så hade skogsägarna i södra Sverige varit helt beroende av ett oligopol av 2 privata företag. Och det hade inte varit bra. Så att jag tycker Södra Skogsägarnas strategi har varit lysande. Det ägs av de som levererar virket och man behöver inte vara så noga med varje krona på priset. För har man sålt för billigt så får man tillbaka det i återbäring. Har man sålt för dyrt, det har man sällan, för Södra Skogsägarna ofta håller reda på priserna. Så att det är ett mycket utmärkt lysande exempel. Och Södra Skogsägarna har, med undantag för något enstaka klavertramp, de gick in i någon vidareförädling, men det backar de ur. Idag håller de ju sig till sina 2, i motsats till Swedish Meats. De håller sig till massaproduktion, sågverk. De har inte gett sig in i att vidareförädla. De gjorde någon test i husfabrikation ett tag och det var ju inget lyckat, för det är en helt annan logik. Att bygga hus blir man inte så bra på bara för man kan såga brädor, om jag säger så. Men det har de backat ur. Så det är ett väldigt välskött företag som har varit till stor glädje. Ni kan ju bara se på priserna för skogsägare i södra Sverige jämfört med Mellansverige och norra Sverige.
Det är samma virke i princip. Om vi tar gran till exempel. Och det är ju väsentligt högre pris i södra Sverige. Och det beror naturligtvis på att skogsägarna själva äger Södra Skogsägarna. Det gör de inte på samma sätt. Det finns ju skogsägarföreningar på andra ställen i Sverige, men de har inte lyckats få en lika stark position där som Södra Skogsägarna har fått. Så det var ett exempel på att kooperation i det avseendet är en väldigt bra lösning. Men det behövs inte kooperation för att man ska kunna få en ytterligare makt till producenterna. Vi kan ta kycklingbranschen, den är rätt intressant. Där finns det i princip, ska vi säga 3 rätt så stora slakterier. 3 företag, privata alla 3. Och så finns det då några 100 kycklinguppfödare. De har i princip bildat 3 olika grupper. Det är privata uppfödare, det är privata slakterier. Men de har bildat 3 olika block. Lite grann samma som Södra Skogsägarna, men det är ingen kooperation utan det är privat. Med långsiktigt samarbete. Och det innebär att de har ju en oerhörd makt. De är ju till och med lika starka som detaljhandel, som alla som jobbar inom jordbruket vet är alltid den starkaste parten, såväl i Sverige som i alla andra länder. Men i en förhandling så gäller det ju att för att man ska nå ett tillfredsställande resultat att båda parter förlorar på om man inte kommer överens. Och det är klart, har du 3 kycklingblock så att säga med uppfödare och med slakterier, så är det ju en oerhört tung förhandlingspartner mot detaljhandeln. För detaljhandeln måste ju ha svensk kyckling. De kan inte bara sälja importerad kyckling. De måste ju ha svensk. Och då har du fått en maktbalans. Så du kan få maktbalansen antingen genom kooperation, som i Södra Skogsägarna, eller genom privata samarbeten som inom kycklingbranschen. Sen finns det då ett antal andra branscher som inte alls fungerar lika bra vad gäller maktbalansen. Vi har väldigt mycket i vårt företag. Tidigare hade vi integrerad besättning. Nu har vi lämnat helt suggor och smågrisar och bara slaktsvin. Vi producerar väl 17 000 slaktsvin om året. Men att vi lämnade första ledet, det är speciellt här i södra Sverige. Vi börjar snart få elpriser så man inte kan driva speciellt mycket verksamhet där nere. Och så här, vad vi behöver nya investeringar. Skulle elmarknaden fungera så kanske vi återupptar smågris och suggproduktion. Men slaktsvin har vi bibehållit. Men där har vi ju inom grisverksamheten en helt annan situation. Där har vi kanske 3 olika slakterier också, precis som på kycklingsidan. Det finns lite mindre också, men 3 större. Men där är ju alla bönder separata. Det är en väldigt fragmenterad marknad och makten från den enskilde bonden är minimal i ett sådant system. Men eftersom grisproduktionen sjunker, både konsumtion och produktion sjunker i Sverige, så tror jag att inom, jag ska gissa 5 år, 10 år, kanske tidigare, så kommer nog grisproduktionen att påminna rätt mycket om kycklingproduktionen i det avseendet att det blir kanske 100 stora, bara gissar. Men den storleksordningen ungefär som i kycklingbranschen, kanske 100 producenter som var och en producerar kanske 30 000 grisar. Då det räcker för Sverige har 3,5 miljoner grisar idag. Det är på väg ner. Jag tror om 5-10 år så kanske vi är nere i 3. Ja, då kan du få samma struktur. Ett starkt samarbete mellan ett gäng som håller ihop så att säga. Då. Det gör de inte idag. Med säg 100 stora uppfödare och ett fåtal slakterier. Om det sen är privat eller kooperativt har egentligen inte så stor betydelse, utan det gäller att man kommer överens om en strategi där. Det tror jag är ett sätt för grisnäringen. Men då är vi egentligen tillbaka till det Swedish Meats från början var. Det var ju en kooperation för grisnäring och nötkött.
Nötkött är lite mindre problem. Jag kommer till det. Men grisuppfödning, så vi kan återskapa kooperationen Swedish Meats kanske om några år. Det är vad jag hoppas på i alla fall. Men det kanske inte blir en kooperation, det kanske blir ett privat som i kycklingbransch. Men det återstår naturligtvis att se hur för dagens system, där det kan jag säga trots all prisökning som har varit på gris är det utomordentligt olönsamt fortfarande grisuppfödning. Och när man inte då har möjligheten att föra det vidare via slakterier fram till detaljhandeln, så röstar ju folk, som man säger, då röstar folk med fötterna. Alltså man lämnar näringen, det läggs ner grisproduktion. Och det är inte bra för Sverige, vi minskar vår självförsörjningsgrad varje år. Och det tror jag beror mycket på att har man ingen makt i priserna så har man inget val. Nästa gång det behöver investeras och någonting är nedslitet så stänger man istället. Man lägger ner. Och det är ingen bra utveckling. Så att det skulle vara bra inte bara för grisuppfödaren utan för hela samhället tror jag att vi finge en starkare kombination på grisar som vi har på kyckling. Som ju, jag säger inte om de har en överlönsamhet, men de har en anständig lönsamhet. Och ni kanske har sett de senaste månaderna att kycklingpriserna har gått upp väsentligt mycket mer än fläskpriser. Och vad beror det på? Jo, för kycklinggruppen har en mycket starkare position mot detaljhandeln än vad grisuppfödare har idag. Sen har vi ju mjölk. Där finns en annan intressant vinkling om man jämför med övrig industri. För ungefär 20 år sedan så förvärvade jag en stor skogs- och lantbruksfastighet i Skåne som hade en stor mjölkproduktion. Och jag satt och funderade en månad och räknade och kalkylerade, ska jag verkligen fortsätta att driva den där? För då slog det till någonting i mitt DNA. Det jag har alltid lärt mig i industrin att om produktionskostnaden är över 10% av priset, alltså om lönekostnadsandelen i produktionen är över 10%, då lyser en gul lampa. Är den över 20% då lyser en röd lampa. Det är liksom sånt här alla industrier tänker på. Och då visade det sig att på den tiden, trots mjölkrobotar, så hade mjölken en personalkostnad på 25%. Så jag tänkte det där ska vi nog inte ha. Så vi avvecklade mjölkproduktionen helt och hållet och gjorde om alla stallarna till grisproduktion. För där insåg jag att jag skulle komma ner under 10%. Och det kan jag säga, det är inga stora svårigheter. Det är helautomatiserat med datorstyrning och så. Tar det bara slaktsvin så är det ju under 5% av omsättningen. Men därför att det är en annan aspekt man har lärt sig från näringslivet. Att i Sverige kan vi inte hålla på med industrier som har en hög lönekostnadsandel. För vi konkurrerar ju om det internationella produkter på en världsmarknad. Och mjölk är en typisk sån. Hade det bara varit färskmjölk så kunde man ju kanske haft en acceptans för en högre mjölkpris. Men för det är ju en svensk produkt. Men om du tar torrmjölk som då används i förädlingsledet och exporteras så konkurrerar ju Sverige ändå med alla andra länder. Som varav många har mycket lägre löner. Huruvida mitt beslut var rätt eller inte, det har jag inte analyserat efteråt. Men bortsett från allra senaste året så tror jag nog mjölkproducenter har haft en ganska tuff tid i Sverige. Så jag har aldrig ångrat att jag bytte till gris. För gris har haft, bortsett från det senaste problemet, nu en ganska hygglig utveckling. Och det beror bland annat på att man hela tiden har en låg lönekostnadsandel. Och då kan man konkurrera. Jag tror vi hade 9% när vi hade integrerat. Nu ligger vi väl på 3-4%. Är det ju bara slaktsvin är ju väldigt lite personalkrävande. Plus att man till slaktsvin kan använda väldigt mycket biprodukter. Det kanske är värt att nämna också, som är väldigt bra ur många synpunkter. Nu, i Skåne råkar det vara så att vi har allt ifrån vodkafabriker till bagerier. Drank är en alldeles utmärkt föda till grisar som är en restprodukt, biprodukt från vodkatillverkning. Så att slaktsvin är ju mer okänsliga för föda medan suggor och smågrisar, det måste man ha
föda som inte enkelt kan ersättas med biprodukter från annat håll. Så att mjölk, ja, det är andra problem. Det är kostnadsproblem tycker jag mer än det här med olika led i kedjan. Sen har vi då spannmål. Jag tänker inte ta upp så mycket kring det. Spannmål är ju i grunden ett världsmarknadspris. Även om det kan vara lite lokala variationer. Och där finns ju inte den här frågeställningen egentligen att man konkurrerar med sina kunder eller sådär, utan är man duktig att vidareförädla spannmål så kan man ju väl hålla på med det. Lantmännen har ju mycket vidareförädling och det möter ju inte de problem jag nämnde här med som finns med olika led i kedjan, för det kan man se varje dag i tidningen vad vete kostar och så. Så att det blir inte det här med prismakt och svaga starka led speciellt känsligt, utan man får väl ägna sig åt det man är bra på det. Så det är inte mycket mer att säga om det. Om vi säger nöt, som vi också håller på med, där är ju en rätt intressant utveckling på gång. Alltså nöt är ju väldigt lågförädlat. Det är ju väldigt lite personalkostnader. Korna går ju att beta på sina betesmarker och det krävs ju inte speciellt mycket personal för att sköta det. Men det blir å andra sidan då ganska lite förädling på varje kalv eller kviga eller vad man nu gör för något. Och den är ju mer en utfyllnad, nötproduktionen har blivit, för att hålla marker öppna. Och där har pågår nu rätt mycket diskussioner om att bygga solpaneler. Det är ju av andra skäl högst aktuellt nu med tanke på elkostnader och så. Och där börjar dyka upp, men det är nog i ett tidigt skede än så länge, men där börjar dyka upp solpaneler som inte bara ligger på marken. För då gör de det, då får man kan inte både ha betande kor och solpaneler på samma yta. Men där kommer en del företag nu med solpaneler som ligger högre upp. Så man kan både ha betesmark och solpaneler på samma yta. Och det tror jag kan bli en renässans på de här icke så fertila markerna som till exempel vi håller till i norra Skåne. Där är ju inte de skördarna som är södra, så vi kan ju inte odla vete och sånt, det är meningslöst. Utan vi har ju betesmarker framför allt, och då kanske man kan kombinera det med solpaneler och få upp avkastningen hyggligt på det. Ja, då har vi väl täckt av i stort sett de viktiga delarna, och jag skulle vilja sammanfatta det med att för att gå tillbaka till rubriken på mitt föredrag som handlar om myter och vidareförädling. Alltså vidareförädling kan vara bra om man kan vidareförädla hela sin produktion. Det kan finnas andra skäl också, men det kan också vara väldigt dåligt om man tappar affärslogiken som Swedish Meats. Så att jag vill bara att man ska förstå att vidareförädling är ett neutralt ord som i princip bara innebär att det är nästa led i kedjan. Det kan vara gott, bra, det kan vara dåligt. Det beror helt på vilken bransch man befinner sig. Jag ska avsluta med att nämna något om integration bakåt. För det är ju motsatsen till vidareförädling. Och det är ju också har att göra med vilka led är starka och vilka är svaga. Vi har ett företag, vi är hälftenägare i, som heter Älvsbyhus, som tillverkar Sveriges största småhusproducent. De har alltså sedan många år tillbaka byggt ett eget sågverk. Och vad är det för poäng då? Jo, på det viset så, för timmer svänger ju inte i närheten av vad sågade brädor gör under konjunkturernas lopp. Så det är ju för att stabilisera lönsamheten, kan man säga, att man har sitt eget sågade virke. Och där uppstår ju inte problemet att man ska sälja till någon konkurrent, för det används ju alla brädorna i den egna produktionen. Så att integrera sig bakåt, om det bara handlar om allt det man själv behöver, det kan vara klokt ibland. Men det hade ju inte varit bra att starta ett sågverk och börja konkurrera med alla andra hustillverkare. Men så länge man kan använda alla produkterna själv.
Och det gäller vidareförädling också. Det är ganska klokt om man kan använda alla produkterna själv. Annars kan det vara av ondo istället för godo. Det är därför det kan vara en myt. Tack ska ni ha. Tack. Tack så jättemycket Rune. En spännande föreläsning med lite annat tema, men ändå berör väldigt mycket kring vår självförsörjning och våra livsmedel, som har blivit ytterligare viktig fråga i de senare åren. Har vi någon fråga till Rune? Nej, det verkar inte så, men då kan jag ha en fråga till dig Rune. Tror du att vi i Sverige kommer att kunna vara självförsörjande med livsmedel om vi är tillräckligt duktiga företagare? Jag tror väl knappast det. Det tror jag inte. Det beror ju på vad man menar. Alltså i kalorier skulle vi kanske kunna vara det, men människor vill ju ha olika sorters. Så jag är inte säker på, men det viktiga för vår del är väl kanske att i Europa är självförsörjande. Det är nog svårt att tänka sig att varje land i Europa ska bli helt självförsörjande. Men ju mer desto bättre. Om vi får tillbaka, alltså vi kan bara ta grisar. Vi tillverkar eller producerar 2,5 miljoner grisar. Danmark har 35 på hälften stor befolkning. Tala om självförsörjning. De har rejäl självförsörjning, danskarna. Så jag tycker det var positivt med allting där vi kan öka. Men vi måste tänka igenom det ordentligt. Vad som är rätt och fel. Och konsumtionen, ta kyckling. Nu har vi väldigt mycket importerad kyckling. Till exempel. Där skulle man kunna utöka ytterligare. Så att det beror väldigt mycket på också vad politikerna beslutar. Vi har ju, det vet alla, vi har ju helt andra regler än många andra länder. Djurskyddsregler, vilket jag tycker är bra att ha. Men vi får inte alltid riktigt betalt för de reglerna, kan man säga. Tack så mycket Rune. Och med det så vill jag överlämna till min dekankollega för VH-fakulteten, Rauni Niskanen. Tack Kristina. Rektor, ärade auditorium. Jag har idag glädje att presentera 2 hedersdoktorer. Och jag börjar med att presentera Gunnar Rundgren till er som agronomi hedersdoktor vid vår fakultet. Gunnar har en stark drivkraft att förstå hur framtidens mat kan produceras utan att vi förbrukar naturens resurser. Och Gunnar bidrar med sin kunskap genom att utmana oss att tänka mer holistiskt. Och han utmanar oss genom att ifrågasätta våra ståndpunkter som är väl etablerade både inom och utanför akademin. Och vi välkomnar hans starka röst och närvaro i samhällsdebatten som bidrar till en faktabaserad diskurs. Vi är ärade Gunnar att ha dig som hedersdoktor vid vår fakultet. Och nu ser vi fram emot att ta del av din föreläsning om den agrara revolutionen från produktion och konsumtion till relation. Välkommen Gunnar Rundgren, scenen är din. Tack så mycket. Och tack för hedersdoktorstiteln. Min far som var professor vid Uppsala universitet, han hade nog varit stolt över mig, men han hade samtidigt nog muttrat ganska mycket om att jag inte tog den riktiga akademiska vägen till hedersdoktorstiteln, eftersom jag faktiskt inte är så mycket av en akademiker utan mer av en praktiker och går väl på så sätt mer i min mors fotspår som var lanthushållslärarinna och lärde folk med en utbildning som idag inte längre finns, men det handlade ju om att
få folk att kunna omsätta gårdens produkter till livsmedel i väldigt stor utsträckning. Alltså göra ost och baka bröd och sådana saker. Nu heter det väl konsumtionsteknik, den rest som finns kvar av den utbildningen misstänker jag. Det är någonting helt annat, men det säger ganska mycket om vårt samhälle. Jag är också inblandad i jordbruk sedan 1977 då, i första hand med grönsaksodling som ju är en bransch där makten hos lantbrukarna är väldigt liten. De är väldigt fragmenterade och svaga jämfört med köparna som är väldigt få i Sverige. Även om man är en liten odlare som vi är, då får man helt enkelt gå direkt på konsumenterna och då är det ju plötsligt väldigt många köpare istället för 3 stora block som man ska hantera. Men det har ju sina sidor. Hur som helst, jag tror att min presentation tar en liten annan väg än Runes presentation som jag uppskattade väldigt mycket, men likväl så har jag ett något annat perspektiv tror jag. Men jag börjar bakåt först. Under 1800-talet så genomgick det svenska jordbruket mycket stora förändringar. Som många av er säkert känner till här byggde det gamla jordbruket på ett brukande av äng, där man kallade det för ängaråkers moder. På ängarna skördade man vinterfoder till djuren som i väldigt stor utsträckning var nötkreatur och får. Och gödseln användes på åkrarna där man huvudsakligen odlade spannmål som användes som mat. Under sommarmånaderna så betade djuren utmarker, det som vi idag kallar för skog. Och genom införandet av växtföljdsjordbruk som infördes stegvis i olika delar av landet, då förde man in odlingen av foder på åkrarna. Och det ökade, och genom att odla framförallt baljväxter som klöver, så ökade man tillgången på kväve i odlingssystemet och det ökade skördarna. Och det här gjorde att man kunde producera mer från samma arealer. Man plöjde upp en hel del av ängen, gjorde åker av den, men odlade också foder på åkrarna. Samtidigt ökade befolkningen kraftigt, men, och det är viktigt att komma ihåg, jag kommer tillbaka till den frågan, att matproduktionen ökade betydligt snabbare än befolkningen. Det var inte så att befolkningen växte först och sen ökade produktionen, utan det var precis tvärtom. Produktionen av livsmedel ökade kraftigt och befolkningen ökade, men hela tiden senare än vad själva produktionen låg. Enligt Mats Morell, som nyligen avled, enligt hans bok Den agrara revolutionen, så gick den totala kaloriproduktionen i Uppsala län från cirka 4 000 kilokalorier i början på 1800-talet till 5 000 kilokalorier i slutet av århundradet per person och dag. Så att livsmedelstillgången ökade mycket kraftigt samtidigt som intaget av animaliska livsmedel i slutet på 1800-talet, eller tillgången på animaliska livsmedel faktiskt låg högre än den gör i Sverige idag, i Uppsala län då, vilket hans undersökningar omfattar. Och hur åstadkom man de här sakerna då? Ja, det var inte med mekanisering och konstgödsel och sådana saker, för nu pratar vi 1800-talet. Och det var bara en blygsam mekanisering och konstgödsel var väldigt lite använd. Och man importerade inte särskilt mycket oljekakor. Utan den huvudsakliga drivkraften till den ökade produktionen var helt enkelt att folk la ner mer arbete i jordbruket. Och det har olika förklaringar. En var introduktion av nya grödor som potatis till exempel. Potatisen sattes efter vårsådden av spannmålen och skördades efter skörden av spannmålen. Så man kunde utnyttja en längre del av odlingssäsongen och potatis gav också höga skördar. Men innefattade väldigt mycket arbete. Så mycket arbete att man sen på vintern också kunde bränna den till sprit. Vilket var en väldigt viktig innovation i systemet. Och på likadant så den förbättrade fodret som man fick med växtföljdsjordbruket när man började odla vallar. Det gjorde också att mjölkproduktionen ökade, vilket gjorde att man fick mer jobb. Det mjölkades mer på vintern, så man hade mer mjölk att ta hand om på vintern. Man hade mer mjölk att ysta eller göra smör på. Och i förlängningen också så hade man mera djurskötsel. Man började föda upp grisar på skummjölk och alla sådana här saker. Så i själva verket la man ner väldigt mycket mer arbete. Men hur kunde man göra det? Jo, en orsak var kanske att folk inte jobbade lika mycket innan. En annan orsak var att på 1800-talet så började det också dyka upp industriell produktion av spik, av tyger
av fotogenlampor, av en rad olika småsaker som man kanske inte tänker på, men som bönderna tidigare faktiskt i väldigt stor utsträckning fick producera själva på sina egna gårdar. Jag vet inte hur många av er som har försökt utvinna järn och smida spik själva på gården, men jag föreställer mig att det tar ganska mycket energi att göra det. Vi fick alltså industrier som producerade massor av saker, och tygerna är ju paradexempel i den tidiga industrialiseringen. Och det är ju en väldigt stor arbetsbesparing att kunna köpa industritillverkade tyger jämfört med att spinna och väva själv och så där på gården. Så att jag tror ganska mycket av arbetet växlades ut genom industrialiseringen. Det här är inte riktigt Mats Morells förklaring, utan det är mer mina egna tankar på hur det här kunde vara möjligt överhuvudtaget. Men för att kunna köpa de här sakerna så måste man ju också kunna sälja. Alltså man måste ju i själva verket sälja först innan man överhuvudtaget kan köpa någonting. Så det var ju först då som jordbruket egentligen i stor skala började bli mer marknadsinriktat. Det var havre till England, det var smör både till städerna, en del till export och till bruksorterna. Det var så småningom också fläsk, och det var brännvin från den här potatisen vi pratade om. Alla de här sakerna kom in och började göra att det strömmade in pengar till jordbruket, och jordbruket omvandlades då i stor skala från att vara huvudsakligen självförsörjningsjordbruk till att börja stegen mot integration i marknadsekonomin. Och det här stärktes ju också av politiska processer, starkt privat ägande till exempel, laga skiftet och mera avreglering av näringsverksamhet i största allmänhet som blev mer öppet i landet. Så det här var den första agrara revolutionen. Den andra agrara revolutionen, jag kommer till den tredje för det är själva poängen, men tyvärr så kommer poängen bara på slutet, som det så ofta är. Men den andra agrara revolutionen, då pratar vi alltså hur de fossila bränslena, jag tar dem som egentligen drivkraften i den andra agrara revolutionen, för de innebar väldigt stora förändringar i hela jordbruket och livsmedelssystemet. Även om vi ofta tänker på liksom skörda per hektar, och man snackar om veteskörden gått från 2 ton till 8 ton och såna här saker. Och det är ju väldigt märkvärdigt med 4-5 gånger skördeökningar. Men det bleknar ju totalt jämfört med ökningen i arbetsproduktivitet i jordbruket. Medan skördarna kanske ökar då 3-4-5 gånger på olika grödor, så ökar ju produktiviteten per arbetare i jordbruket i många fall 100 gånger. I spannmålsodling är det ännu mer än 100 gånger. Vi pratar flera 100 gånger som arbetstiden som läggs ner för att få fram 1 ton vete är extremt liten idag, och den var väldigt hög på 1800-talet. Och det är ju i första hand ett resultat av mekaniseringen. Det är ju inte för att folk har blivit så mycket smartare och duktiga i sig, eller att de jobbar så mycket bättre, utan de har helt enkelt maskiner, och maskinerna drivs och drevs av fossila bränslen. De har varit nyckeln i den här utvecklingen. Den andra viktiga aspekten av fossila bränslen var utbyggnaden av transportsystemet och den ökade konkurrens som det innebar för jordbruket med framförallt då handeln över Atlanten, i viss mån också handeln från Östeuropa, från svartjordarna i Ryssland och Ukraina, som började bli internationella handelsvaror tack vare de fossila bränslena som gjorde transporterna så pass billiga att de på allvar konkurrerade med bönderna i Sverige. Och det är ju tillbaks till den historien vi har de jordbruksregleringar som finns i många länder. Det var ju faktiskt för att skydda bönderna mot den importen som kom ifrån billiga amerikanskt vete och sådana saker. Men sen har ju det här bara fortsatt. Vi hörde ju en väldigt intressant presentation om logistiklösningar i skogen, men det är ju samma i jordbruket. Vi har container, vi har pallar, vi har liksom ett effektivt transportsystem som ju gör att man idag kan liksom skeppa buteljerat vatten över Atlanten och konkurrera i ett annat land med sådana produkter, trots att råvarukostnaden är ungefär lika med 0 då. Och det här ledde ju till förstärkte ju hela den här marknadsekonomiska, krafterna på jordbruket enormt, eftersom det skalade upp konkurrenstrycket väldigt mycket. Och även inom landet får man ju säga att liksom transportapparaten inom landet gjorde ju att de regionala marknaderna försvann. Vi har väl haft en nationell marknad för framförallt spannmål under väldigt lång tid. För det har hela tiden kunnat konkurrera med varandra, vilket gjorde att man slutade odla
spannmål i stora delar av Norrland, för man kunde inte ens konkurrera med skåningarna, som i sin tur har svårt att konkurrera med ryssar eller amerikaner. Och så där har det hållit på. Och så den tredje faktorn av fossila bränslen, det är ju konstgödsel, alltså konstgödselkvävet, som ju har varit väldigt avgörande. Och de här faktorerna tillsammans har lett till att man har kunnat plocka isär jordbruksproduktionen i olika delar. De tidigare gårdarna var väldigt mycket mer integrerade. Man drev växtodling och djurhållning och de behövde gå hela tiden hand i hand. Med transportapparaten och konstgödsel så kunde man plötsligt dela växtodling och djurskötsel helt och hållet. Och vissa regioner, vissa områden, ja, som de 30 miljoner grisarna i Danmark, de är ju ett resultat av att danska bönder vid en tidpunkt insåg att man kunde köpa infoder istället och förädla det till griskött och exportera grisar. Och det var en bra affärsidé. Men det har ju också gjort att man har kopplat hela det här gamla sambanden som fanns med gården som någon form av enhet. Och gårdarna är inte längre den typen av enhet. Och det är helt och hållet möjliggjort av framförallt konstgödseln i det här fallet och transportapparaten. Och de här sakerna har ju tillsammans med marknadsekonomin gjort att det är massa saker som har förändrats i livsmedelssystemet och hur vi driver jordbruk som vi inte alltid kanske tänker på att den egentliga orsaken, vad det är som är orsaken. Uppkomster av megastäder med 20 miljoner människor, det är helt och hållet någonting som är så att säga grundat på de fossila bränslena. Avfolkningen av landsbygden är precis likadant eftersom det behövs ju inga människor. Det är 50 000 människor som jobbar i jordbruket. Det är 16 000 årsverken i skogen. Ja, det är 60 000 personer som sysselsätts i de areala näringarna, alltså basnäringarna. Det är inte underlag för en levande landsbygd i Sverige överhuvudtaget. Avskogningen av Amazonas har gått parallellt med att betesmarken i Europa har lagts igen. Det har lagts igen lika mycket eller mer betesmark i Europa som det har huggit skog i Amazonas för att nötkreatur ska beta där. Det är bara för att det är lönsamt helt enkelt att man hugger ner skog där och vi har inte råd att sköta våra betesmarker ens. Så alla de här sakerna hänger ihop och det här har ju i någon mening då varit extremt framgångsrikt. Tillgången på kalorier för världens befolkning har ökat från ungefär 3700 kalorier per person och dag 1960 till nästan 6000 kalorier per person och dag nu. Och konsumtionen av, och detta utan att åkerarealen har ökat så särskilt mycket. Den har bara ökat 10% på den här tiden. Så det är inte i första hand genom att plöja upp mer mark som den här skördeökningen har kommit. Konsumtion av animalier, vegetabilisk olja och grönsaker har ökat kraftigt på bekostnad av traditionella stapelgrödor som potatis och spannmål och sådana saker. Och de har i sin tur i ökad utsträckning använts som djurfoder och för biobränslen eller andra industriella processer. I det perspektivet tycker jag det är lite märkligt att det dominerande narrativet fortfarande är att hur ska vi kunna föda en växande befolkning? För det hör vi igen och igen och igen. Men verkligheten både på Sveriges 1800-talet och de sista 60 åren är att produktionen har hela tiden legat långt före befolkningsökningen. Om man ska se något orsakssamband, vilket jag i och för sig inte hävdar är så, det är att det blir ökad befolkning därför att vi producerar mer. Det är absolut inte så att vi producerar mer därför att befolkningen ökar. För produktionen drivs av andra krafter än av ökad befolkning. I själva verket drivs både ökad befolkning och ökad produktion av andra faktorer. Men jag ska inte borra mer i den frågan nu. De här stora produktionsökningarna vi ändå har sett, det som kallas för den andra agrara revolutionen, det har åstadkommits med användning av mycket konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, ökat uttag av vatten och en mycket mer intensiv användning av åkermarken. Många tror kanske att vi mirakulöst har liksom förbättrat fotosyntesen och sådana saker. Men det har vi egentligen inte gjort. Jämfört med ett naturligt ekosystem så har ju åkermarken lägre produktivitet. Utom möjligtvis i de fall där vi har kunnat tillsätta vatten där det var väldigt torrt tidigare. Då ökar vi faktiskt den biologiska produktionen. Men den nettoprimärproduktionen har ju inte ökat för att vi driver jordbruk på marken. Vad vi gör med jordbruk är att vi tar en större och större del av skörden. Och inom jordbruket har vi
omvandlat större del av skörden till det vi vill ha. Spannmålen har mindre rötter, mindre strå och mer kärna. Betydligt mycket mindre än den hade för 100 år sedan. Vi sprutar bort ogräs, vi sprutar bort skadedjur och så vidare. Ja, det är fullt förståeligt och begripligt. Men vad vi gör är ju att vi tar ju en större och större del av den energi som åkrarna producerar till vår egen konsumtion. Och implicit betyder det att vi lämnar mycket, mycket mindre över till alla andra organismer. Det vi brukar kalla för biologisk mångfald. Vi lämnar mindre kol, mindre energi till alla andra organismer som ska leva i samma jordbrukslandskap som vi lever i. Det är det som är kärnan i varför vi förlorar biologisk mångfald. Den internationella forskningsplattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, de konstaterar i sin senaste rapport som handlar om värdering av naturen att vi kan se människans relation till naturen på 4 olika sätt. Att vi lever av naturen, att vi lever med naturen, att vi lever i naturen och att vi lever som naturen. De här perspektiven är rätt intressanta. De är inte ömsesidigt uteslutande. En och samma person kan mycket väl tänka sig de här sakerna samtidigt. Även om jag tror att väldigt många svenskar har lite svårt att tänka sig att de lever som naturen. Men hur som helst, jordbruket och livsmedelssystemet har sedan 1800-talets agrara revolution och ännu mer sedan tiden efter andra världskriget främst formas efter synen att vi lever av naturen. Fokus har helt och hållet varit på de saludugliga produkter som vi kan ta ut från jordbruket. Effektiviseringen i djurproduktionen har till exempel lett till att produkten vi vill få ut från djuren, köttet, mjölken, ägget, har fått all betydelse. Och djurens ekologiska roll har förändrats kraftigt i och med det. Och genom den uppfödning och avel som man driver har djuren mer och mer blivit som dem, eller vår syn på djuren har mer och mer blivit som den Descartes syn på djuren som maskiner. Lantbruksböcker från 1800-talets senare del använder också just gården som fabrik som analogi och djuren som maskiner. Den tanken börjar spridas redan på 1800-talet och den är ju faktiskt reflekterad i vår syn på djurens, att de är produkter så att säga. Va? Och att vara en ko, vara en gris, vara en höna, det blir liksom bara någon sorts stödfunktion i den här produktionen. Och så länge de producerar så mår de väl bra. Det är så att säga så vi resonerar. Och jag tycker att det är en för begränsad syn på djurens roll i jordbruket. Genom den här högt drivna mekaniseringen och den allt större skalan blir också kapitalbehovet i jordbruket enormt. Vilket gör att vi nu ser egentligen de sista generationerna av vad vi skulle kunna kalla för familjejordbruk. Det finns inga förutsättningar att driva familjejordbruk när det kostar liksom 50 miljoner att investera i jordbruksproduktionen. Okej, det finns ju alltid rika familjer. De kommer ju fortsätta kunna äga gårdar och sådär. Men den gamla bilden av familjejordbruket är faktiskt snarast ett minne blott om vi pratar om folk som faktiskt lever och driver storskalig produktion på sina jordbruk. Och i takt med det här så har ju också jordbruket förlorat sin, vad ska vi säga, samhällsbärande och kulturella roll. Vad är liksom lantbrukets kulturella roll idag? Och lantbrukarnas självbild har ju då gått väldigt mycket från ivrigt påhejad både av staten och av många andra offentliga institutioner. Det har gått till att lantbrukarna ska vara entreprenörer. Jag har själv varit delaktig i sådana projekt i utvecklingsländerna där liksom, man ska få in småbönderna i marknaden, de måste tänka entreprenörskap och så vidare. Men det är också en väldigt intressant kulturell förändring som hänger med det där när man slutar vara bonde och blir entreprenör. Det är ytterligare ett steg på att man betraktar gården och den biologiska produktionen på gården som en industriell process så att säga. Va? Och många bönder i hela det här paketet hänger ju också ihop att både produktion och konsumtion saknar ju tydliga samband.
effekten av vad jag eller vad vi äter så att säga sprids över hela världen och ner i haven och överallt, så påverkar vi genom vår konsumtion. Och lantbrukarna klagar väldigt ofta på att konsumenterna inte vet någonting om maten som de äter. Men ska vi vara ärliga så är det väldigt många av lantbrukarna som heller inte vet vad deras råvaror tar vägen. 1/4 av svensk mjölk blir mjölkpulver som för mycket exporteras ju till andra länder, och en del går in i några chokladkakor eller något annat i Sverige. Så många bönder har ju heller ingen aning om hur deras råvaror blir mat. Va? Så det är inte bara konsumenterna som har tappat den här kopplingen, utan även bönderna. En omställning till ett fossilfritt eller ett kraftigt fossilreducerat energisystem kommer att ske oavsett klimatpolitiken, därför att de fossila bränslena blir allt dyrare att utvinna. Så det sker även utan att vi bestämmer oss för att avveckla dem. Det är bara tidsplanen som skiljer beroende på klimatpolitiken, för bort kommer de ändå. Och på många sätt som många inte har insett hur viktig de här fossila bränslena har varit för att bygga upp hela det samhälle vi faktiskt lever i, så tror jag att folk underskattar vad det kommer innebära att de ska avvecklas. Det finns ju massor med alternativa energilösningar, och man ska givetvis säga på både solpaneler och vindkraft och sånt. Men de är inte lika effektiva och flexibla på systemnivå. Det ser vi ju ganska många tecken på idag. Och ska de också produceras fossilfritt, vilket de givetvis måste göra i framtiden, det är de ju inte gjorda nu, utan de produceras med hjälp av billig kol och olja och sånt. När de ska produceras fossilfritt blir de också ännu dyrare än idag. Energiförbrukningen kommer tvingas ner i alla sektorer utom i energisektorn, för det kommer gå åt mycket mer energi för att producera, lagra och använda energin än vad det gör idag. Det är också en faktor som väldigt ofta förbises. Och det här kommer leda till väldigt stora förändringar i livsmedelssystemet, varav en hel del egentligen bara blir en återgång till saker vi har sett tidigare. Om konstgödseln blir betydligt dyrare i pris, vilket den kommer att bli, då kommer det liksom förändra logiken. Till exempel så blir betesdrift väldigt mycket mer lönsamt än den är idag. En stor skäl till att betesdrift inte lönar sig är att det är ganska mycket arbete, men produktionen är ju gratis, det bara växer där. Va? Så det handlar om att få ut korna eller få den på bete. Och om du minskar konstgödseln så blir ju fodret som odlas på åkrarna dyrare jämfört med betesmarken, och då ökar betesmarken i värde och då kommer vi använda den mer. Även den mänskliga avföringen som Madeleine pratar om i Sverige är lite grann en icke-fråga, men faktum är att de svenska konsumenterna tar emot inte bara 2,7 kilo kväve per person och år, utan ungefär mellan 6 och 7 kilo, för att vi äter mycket mer proteiner och vi slarvar med slänga mat och så vidare. Så det är ganska betydande. Alltså vi importerar 150 000 ton kväve varje år för att gödsla våra åkrar, men någonstans mellan 70 och 90 000 går vidare från åkrarna till livsmedelssystemet. Av de tusentals tonnen går 2 ton tillbaks till åkrarna. Allt annat har gått någon annanstans, upp i luften, ner i vattnet eller var det nu tar vägen. Så vi har ett väldigt ineffektivt system, och minskar vi användningen av konstgödselkväve kommer vi få ändra det, och vi kommer också då tvingas, vare sig vi vill eller inte, fixa avloppssystemen, fixa återcirkulationen och integrera djurhållning och växtodling igen. Samtidigt så kommer vi få en ökad konkurrens om markresurserna och vattnet i viss mån för energiproduktion. Och samtidigt, vilket är ännu värre, är att vi måste återskapa en hel del av de ekosystemfunktioner som vi faktiskt har redan förstört. Vi måste inte bara bevara, hindra ytterligare förstörelse, utan vi behöver faktiskt restaurera en del ekosystem också. Och den här ekvationen blir väldigt svår. Och jag har inget enkelt recept på det här. Vad jag kan se är att samma marknadskrafter som har drivit fram den väldigt kraftigt ökade produktionen, konsumtionen och en ökad befolkning har inte visat sig fungera särskilt bra för att skapa hållbara system. Att marknaden inte heller fixar maten för de som är hungriga, det är ju ganska uppenbart. Och vi kunde redan innan pandemin och kriget i Ukraina se att både den politiska och ekonomiska globaliseringen faktiskt minskar.
Världshandelns andel av bruttonationalprodukten har minskat. Den pikade för 10 år sedan i samband med den sista finanskrisen. Så vi ser redan sådana här förändringar och krav på ökad självförsörjning och minskad sårbarhet. Man var ju ett UFO när man pratade om det för 10 år sedan. Idag är det mainstream. Men alltså jag pratade om de sakerna för 10 år sedan och det var bara blankt och tyst. Ingen förstod ens vadå? Varför ska man ha det? Det finns väl ingen anledning. Vi har ju marknaden. Men det omfattas ju nu av de flesta. Sen om det blir verkstad, det vet jag inte. Och vilka verktyg man ska ha för att faktiskt göra verkstad av det. Jag ska avrunda lite här om då den tredje agrara revolutionen. Som jag inte tror kommer handla särskilt mycket om teknik av olika slag. Utan de innovationer vi egentligen behöver, inte bara i lantbruket utan även på en rad andra områden, de tror jag är mer kulturella och sociala. Den verkliga utmaningen är inte att producera mer mat utan att utveckla en hållbar livsmedelsproduktion som bygger på något sätt på en mer ödmjuk syn på människans roll i naturen. Vi behöver se jordbruket och maten som vi äter som ett av de främsta sätten som vi förvaltar och lever i naturen. De ekologiska och sociala återkopplingarna behöver kraftigt stärkas på bekostnad av de ekonomiska återkopplingarna som är de som i princip styr idag fullt ut. För att nå dit behöver vi också tänka bortom marknaden och betona relationen mellan oss och naturen, mellan oss och jorden, alltså matjorden men även planeten i stort, men mellan oss och lantbrukets djur och mellan de olika människorna i livsmedelskedjan. Både produktionen och konsumtionen behöver återigen förankras i landskapet och lantbruksentreprenörerna behöver återgå till att vara bönder. Tack! Tack Gunnar. Otroligt spännande resa från historien och hit. Och relation var ju ordet. Jag undrar om det finns, kan du reflektera när vi ska kunna gå till att leva med och i naturen. Finns det olika behov här lokalt eller regionalt jämfört med globalt i vilken kunskap vi behöver utveckla? Ja, det gör det alldeles säkert. Men jag har ju jobbat väldigt mycket internationellt och jobbat i internationella organisationer, jobbat för FN och Världsbanken och allt det där. Men likväl så är de flesta lösningar, och framförallt på jordbruket och livsmedelskonsumtionen, de är ju lokala på något sätt, eller de bör vara lokala. Jag har lite svårt att ta de här Eat Lancet-uträkningarna att nu ska vi äta 50 gram nötkött och 2 hektar kyckling i veckan på någon global genomsnittskost, för det är en helt oekologisk tanke att vi ska äta samma mat i hela världen. Det finns ju en anledning till att folk i Asiens floddalar inte äter så mycket kött, äter väldigt mycket ris och äter baljväxter. Sen har de lite grisar och lite andra animalier för det passar i deras produktionssystem och de har hög befolkningstäthet, medan i det svenska klimatet har vi ju en helt andra förutsättningar och kan ha en hög andel nötkött och mjölk i vår konsumtion. Och det är inte osolidariskt mot andra människor, utan det är helt enkelt bara att vi förvaltar och använder landskapet på det sätt som är bra för oss. Och så ser jag med relationer också. Vi måste ju hitta... Alltså det pågår ju väldigt mycket intressanta aspekter vad gäller relationer i marknadskedjan. Det är smått fortfarande, men alla förändringar börjar ju små. Va? Men vi har liksom nått till vägs ände med ICA, Coop och Axfood och vad de kan göra och några få stora företag emellan. Och i takt med att allting har blivit större har det ju plötsligt på något magiskt sätt blivit större utrymme för folk som vill gå bredvid. Ja, när allting var lite halvstort sådär. För nu har liksom folk, lästebönderna hänger inte med. Om du inte levererar 500 000 liter mjölk om året så får du inte ens vara med i Arla. Vad ska du göra då om du har 100 000 liter mjölk? Ja, då får du sätta upp en mjölkautomat och sälja direkt till människor. Det är förvisso en marknad det med, men den kännetecknas egentligen av en relation. Och det är det jag menar, att vi måste betona relationen och inte transaktionen när vi pratar om mat och jordbruk och sådana saker. Jättehärligt.
Sen hur Vi man ska behöver överleva något. som företagare i det scenariot, det är lite svårt. Jag ska anlita Rune som konsult. Han kanske kan fixa det. För jag förstår inte riktigt det. Det finns säkert många frågor i auditorium. Varsågoda. Inget mer? Men jag är ju intresserad att höra. Det är ju mitt hjärta nära förstås, lantbruket och djuren. Och nu med min bakgrund också. Självförsörjning. Du pratade i början av resan så var vi för självförsörjande kodar och sen tappade vi på i alla det här transporter och hur vi byggde systemen. Och nu ser jag ju att behovet ökar ju att vara självförsörjande på Sverige-nivå. Hur kommer det påverka vår relation i den här tredje agrala revolutionen? Alltså man kommer ju inte ifrån att anledningen till att jag är av den åsikten att anledningen till att vi inte är självförsörjande på livsmedel är ju inte därför att svenska lantbrukare är dåliga, det är de inte alls, de är duktiga. Jag skulle också säga att det inte är för att vi har så hårda regler, miljöregler eller dieselpris eller något sånt där. De är kanske lite tuffa, men jag tror helt enkelt att vad Sverige har gjort är ju förkroppsliga den ekonomiska tanke som ryms i begreppet komparativa fördelar. Producerar någon annan någonting billigare ska vi köpa det och så säljer vi något annat. Vi exporterar ju spannmål som skulle räcka till en massa miljoner människor och så köper vi in grönsaker och frukt och diverse saker som vi inte kan producera. Så att egentligen så uppfyller ju Sveriges jordbruk helt och hållet, vad ska vi säga, läroboken för hur en ekonomi ska fungera. Okej, det är statlig manipulation, men det är ju av alla marknader. Så vi behöver inte vara oroliga, maten kommer räcka. Nej, ja, men ska vi vara självförsörjande måste vi på något sätt utmana det där. Därför att det verkar tyvärr emot. Och det vet inte jag precis. Man blir alltid anklagad för att vara protektionist eller vilja Nordkorea styra eller något sånt där. Men jag tror vi kan använda vår fantasi på något bättre sätt och se hur vi ändå kan dra tillbaks mer av grundläggande livsmedelsproduktion i landet. Sen tycker inte jag det är inte intressant att säga att vi ska vara 100% självförsörjande. Säger man 80-85% då har man ju försäkrat folk ganska mycket och det lever vi gott på. De flesta kan dra in svångremmen 10% utan att det gör så mycket om det kniper. Optimistiskt var. Jag tyckte att det var någon fråga där. Du måste ha en mycket. Ja, tack för intressant föredrag. Det gick väldigt fort här på slutet. Men vad är det största hindret som du ser för den här relationsrevolutionen? För det är väl det som det ska bli? Ja, alltså det är både ett mentalt, kulturellt problem och det är ju ett ekonomiskt problem. Alltså hela vår ekonomi bygger ju på den modell som faktiskt har lett till det vi har. Oavsett om vi pratar skogsbruk, det är ju precis likadant med skogsbruket. Man får betalt för virket, man får inte betalt för att det är trevligt att gå i skogen. Och man får inte betalt för arter som man utrotar och så vidare. Så det är ju egentligen samma i jordbruket och den ekonomiska modellen tar ju inte hänsyn till de här sakerna. Och då får man antingen hålla på att manipulera den ekonomiska modellen med en hoper av styrmedel och incitament och skatter och avgifter för att så att säga göra en planekonomisk marknadsekonomi som styr allting åt ett visst håll. Eller så får man försöka hitta andra lösningar. Jag är mer intresserad av det. Jag tror att den här liksom har en skog av ekonomiska incitament. Jag ser redan i lantbruket att liksom det håller på att klyva. Det är ett produktionsjordbruk med folk som bara producerar och sen har du sådana här som vi som har nötkött och får lite betesbidrag och vi producerar nästan ingenting men vi vårdar biologisk mångfald och det är fint men det blir inte integrerat i den mat vi äter. Liksom. Det blir klyvt och jag är lite orolig för den utvecklingen. Ja, fast vi har ju fattar, det gör de ju. Jag tror många människor, och det är väl också anledningen till att klimatomställningen går så dåligt. Det är för att människor innerst inne fattar att det kommer bli lite jobbigt. Maten tar 13% av våra inkomster. Vi kan åka utomlands på semester och flyga vart vi vill och köpa nya grejer hela tiden. Och jag tror även om många människor inser att det är nog ohållbart så det håller ju just nu ändå. Alltså
Plus att vi har ju en ideologi i land, alltså folk har ju inte förstått att vi lever ju faktiskt i en extremt ideologiserad miljö där tanken om marknadsekonomi, frihandel är dogmer som inte man överhuvudtaget kan ifrågasätta. Och det blockerar ju folks tankeverksamhet enligt min åsikt. Det är liksom sanningar som ungefär som Gud eller något var på 1800-talet. Då slutar vi där och går vidare till nästa. Vi rinner kort om tid. Tack. Okay. It's my great pleasure to present to you Dr. Brenda Bonnet, honorary doctorate in veterinary medicine at our faculty. She's following us online today. Dr. Bonnet has contributed to advancing animal health by focusing her scientific work on herd-specific diseases in dogs, cats, and horses. She has also studied interaction between humans and animals, as well as communication between veterinarians and animal owners. We are grateful for her work with animal health and are looking forward to listening her pre-recorded lecture about the need for breeder approach in the veterinary medicine. So the screen, I hope, is now Brenda Bonnet's. Thank you for this opportunity to speak to you today from my home on Georgian Bay in Canada. I'm sorry I can't be there in person. I wanted to talk to you today a little bit about my past, my history with SLU, and on some thoughts on quantitative evidence versus human behavior, attitudes, and desires. Is there a need for a broader approach? As I ramble through a bit of the past, I'm also going to reflect on my present state of mind concerning veterinary research and practice. And warning, I'm an epidemiologist and a realist, and I believe the only way forward effectively is to see things as they are and try to find solution, even if the message isn't what we hope it would be. A little more information about me. I enjoyed practice back in the day, but went back to the Ontario Veterinary College in Guelph to specialize in reproduction. This morphed into epidemiology. I was attracted to epidemiology, especially the clinical epidemiology described by David Sackett, because it explained so many of the challenges I faced in practice. Diagnostic decision-making, choice of therapies, risks of disease, and more. And I saw the need for this approach in companion animals. And of course, I very much like the concept of evidence-based medicine, though I did not, through my career, define it as narrowly as some. So these attributes led me to Sweden. In 1993, I responded to a call for an academic on sabbatic leave to come to SLU in 1994, and I said I'd be happy to come to teach grad level epi courses, but what I wanted to do was work on companion animal databases. Admittedly, I thought this was unlikely, but I was greeted enthusiastically by Åke Hedhammer and Pekka Olsson, who were looking for help with the agri-insurance database and Swedish Kennel Club data. The idea was supported by Hans Schindel, the then department head, and it was all a match made in heaven. The whole program was very forward, creative thinking on the part of SLU, SKK, and Agria. It changed my career and my life markedly, and so the rest is very positive history.
There isn't time to go through all the people with whom it has been my privilege to work on this journey, but please remember that recognition of me is also recognition of them and all their contributions to science, research, curriculum, extension, policy, and more, as well as to the good humor and teamwork that has made my collaboration with Sweden so special. So thank you to everyone. As an epidemiologist, I'm a logical, rational person. I like numbers and number crunching, and I like to see results, preferably quickly. It took me some time, but through teaching I realized not everyone has an affinity for epidemiology, facts, and evidence. These did not excite everyone the way they did me, and for some, that approach was neither intuitive nor self-evident. I became somewhat more understanding and accepting through my teaching. My research, however, tended to follow a quantitative path encouraged by academia. However, as my research evolved, and together with stellar graduate students, we explored issues of human-animal bond, medical communication, details of companion animal medicine, it became evident that the quantitative approaches typical of science in general and epidemiology in specific were not entirely effective at discerning the human issues behind many of these challenges. Things like veterinary client-pet interactions and communication, response to pet death, and eventually many behaviors around pet ownership. These similar issues arose in the consulting that I did outside of academia on pet overpopulation issues in the United States, shelters and sheltering, and as I moved into the world of show dogs, breeding, registered breeders and commercial breeding, and looking at the popularity of dogs with extreme conformation. And to some extent, in work we did on issues of horse ownership and activities. I'm happy to say that several of my former students are pursuing mixed methods research, this approach that I'll talk a little bit more about, that I think is needed to find useful ways of delivering research information to people. But I have to say process and application is slow, or maybe it's just really difficult. With advancing age, I frequently see examples of what's old is new. For example, 25 years after I started on faculty in Guelph, I was at a cancer epidemiology meeting, and I saw an enthusiastic presentation by a colleague who was starting up an institute for evidence-based medicine, and it was total deja vu. Could have been me, could have been one of the talks I did back then, but I was surprised really at how little had changed in that 25 years. In terms of outcomes-based research, I've just been reading a new article on the need for this in veterinary medicine, and I say sigh, as various colleagues and myself pleaded in the 80s and 90s for outcomes research, which entails the application of clinical and population-based research methods to investigate the end results of healthcare practices and interventions. Theoretically, this will optimize delivery. And this focus on end results, which doesn't include the evidence, but the scientific evidence, but includes the practical application out in the real world, why does so much of our research stop short of this? There's nothing wrong with the research we do, but why aren't we more motivated to make sure it actually works out in the real world? And they're still asking for more of this type of research today. And then diagnostic decision-making, clinical epidemiology, clinical guidelines. I still see many gaps in the process and the outcomes. There continues to be a swing to shotgun approaches to diagnosis. Do all the tests before you stop and think about what it might be.
quick referrals by general practitioners to experts. I might say a hesitancy or an inability to use common sense and hypothetical deductive reasoning, and a sort of a passing off of problems to the experts. And why has this happened? Societal pressure, litigation, certainly could be in North America, but we've been talking about this for 30, 40 years and still struggling with it, I would say. So I wonder, all the things I and my colleagues in epidemiology were propounding in the 80s and 90s, has it made a difference? Has it been overwhelmed by professional and social developments? Were we ignoring the social, attitudinal, and human behavior sides of these issues of veterinarians and society? Maybe to some degree. And what has the impact been on changes in the fabric of veterinary medicine? So one of the programs I was involved with in 2019 was facilitating a meeting in Chicago on challenges around accessible veterinary care. And that was accessible at a societal level with lower socioeconomic areas, especially in the States, not receiving appropriate veterinary care for numerous reasons. But it also had to do with costs, rising costs of veterinary care, and that some clients were not well served by the model of providing human level of care to all pets, either because of their preference or their inability to pay. And this meeting published a paper, an outcomes paper on this, and we stress the need to offer various choices beyond human level care and to partner with each individual client. And really, this was the way I practiced when I started. I was in a mixed animal practice in a rural area near an urban area, and we saw everything from farmers bringing in barn cats to really attached owners. Fast forward a little bit, in I guess a year or two ago, I was asked to review an article that was calling for a new paradigm, allowing for levels of care to be chosen based on the client's wants and needs. And it was an interesting paper, and the authors were suggesting things that I agreed with. But in my review, I said something along the lines of, great ideas, but it's not a new paradigm. This is the way I practiced when I graduated. And the author, who was, I'm not sure, but I think a young woman, said in her response to me, well, no one will be interested in it if we tell them it's old. And of course, it made me laugh, and I had to kind of agree with it. So maybe that's one reason why we see the old being recycled. And I think we've come to the realization that there's a big difference between what people want to hear, what they're willing to listen to, and what they're willing to react to, versus what we as scientists think they need to know. And that has come to the forefront in politics as 2016, 2017 in the US in the Trump era, with the popularity of alternate facts, and the recognition that things like humans are hardwired to dismiss facts that don't fit their worldview. We see fact resistance and human dissatisfaction with reality. There's polarization and resistance to fact-checking information. With one author talking about the backfire effect. Well, many authors have talked about that, but this one saying our students come from many different worldviews. Have you ever encountered students becoming defensive or even becoming more resolved in response to contradictory evidence? Professionalism aside, sometimes we may want to scream, but this is the truth. This is a fact. There's no such thing
as an alternate fact. Why facts don't change our minds? That's sort of the topic of a lot of articles. And there are some new discoveries out of psychological research about the human mind, which this author says show the limitations of reason. Quoting from her, even after the evidence for their beliefs has been totally refuted, people fail to make appropriate revisions in those beliefs, the researchers noted. How did we as a species come to be this way? Well, a lot of discussion has been around a book published in 2018, The Enigma of Reason, by cognitive scientists. And according to them, it's an evolutionary thing, and we tend to think that reason is what separates us from lower animals. But if reason was designed to generate sound judgments, then it's hard to conceive of a more serious design flaw than this confirmation bias, where we get stuck in our beliefs and biased to the point of refuting or not listening to facts. But these authors say, in fact, it was an adaptive trait for social interaction to promote cooperation and belonging to a group. It wasn't really about problem solving per se. And the statement is, there was little advantage in reasoning clearly, while much was to be gained from winning arguments. So maybe it's an evolutionary adaptation that we've misinterpreted, especially those of us who consider ourselves reasoning people. Maybe we've just misinterpreted this ubiquitousness in human beings, and that's our mistake. Interestingly, when this book came out, this other author wrote about a book he had previously published 4 years before called The Justification Hypothesis, where he says two closely related components of human reasoning, which the new authors call argumentative and justifying functions. The argumentative function allows individuals to persuade skeptical others about one's own beliefs, as well as the capacity to determine the legitimacy of others' claims. The justifying function enables humans to generate accounts to themselves so that they can better present their behavior in a socially justifiable manner. So that's an interesting discussion, because the one guy says he already wrote about what this new book has become very popular promoting. So that's just another interesting angle on academics and research. But anyway, somebody else talking about unraveling the enigma of reason, they put forward an idea that there's some hope for us in applying our reason to effectively get facts across to people who don't want to hear them. And that is that we are smarter when we argue than when we think alone. So the original authors of The Enigma of Reason, they say the function of reason is to provide socially justifiable reasons for beliefs and behaviors, i.e., we're looking to justify our beliefs rather than challenge them. But this guy thinks maybe if we argue it out, we get closer. But it's a challenge for all of us in the world now, especially those of us that are devoted to producing facts, and then frustrated when they are not taken up by the public. In epidemiology, we call all this confirmation bias, the tendency of human beings to actively search for, interpret, and retain information that matches their preconceived notions and beliefs. And we understand that when people are presented with conflicting information or information that conflicts with their beliefs, they go into something called cognitive dissonance,
And over time, there's been this increased and wider understanding that we've just discussed about why people are like there. But I don't find it clear on how we overcome that. This has all become very apparent as we have worked with brachycephalic snub-nosed dogs. And we can wonder why, if we haven't failed, we have had at least less success and moved more slowly than we would have hoped, in spite of having loads of evidence. While we presented, or everybody presented more and more evidence about them, numbers of owners of these dogs increased logarithmically around the world. And it's emotional. People really want these dogs. They're hyper popular. Longtime breeders have their reputation and self-perception at stake. And all these come together to create these situations of cognitive dissonance where we're telling people things they don't want to know. And as researchers, we say we must employ techniques to change human behavior, but we keep producing more quantitative evidence in the hope that it will convince people because it convinces us. But it's less than perfectly successful. So at a broader level, if we're not achieving results we might hope for, is it because we stick with what works for us, our own bias and what we're good at and what we want to do? Is there some hubris that quantitative research is better or more relevant than qualitative? Or is it difficult for us to find the teams of people we need to take these divergent multi-methods approaches? Maybe there's not explicit rewards for mixed methods research at academic institutions. And then again, we have few true outcomes-based research projects or evidence to gauge how successful we are. And maybe we just carry on. I hope you'll be able to download this talk later if you're interested to get some of these references. This is one where they have come up with some suggestions on how to convince someone when facts fail. I can say I and my colleagues have tried most of these with various amounts of success. And number one is obvious, keep emotions out of the exchange, but that's not possible for people because this is a very emotional situation. But it's on us to try and find ways forward, perhaps working in teams to improve our results. So my talk about quantitative versus qualitative evidence and veterinary is a call to consider the broadest context of veterinary medicine, that human behavior, attitudes, and desires are as much part of the outcomes as the science behind them. And if we don't look at them together in context, we'll probably never achieve the outcomes we're really hoping for. So I mentioned mixed methods research, and I guess you'll be able to download this talk and look, or you can just look for, there's lots of good research and explanatory papers on this for many years. So a few comments on what I see as various crises in veterinary practice throughout the world. There's a marked change in the public view of the profession. I was lucky when I graduated. Veterinarians were highly, highly regarded. You were treated almost as a god. People just thought vets were wonderful. And now we're challenged, whether it's because of costs or challenges with loss of people from the profession and time crunches and things. It's not that way. And we knew there were occasional suicides, but suicide was never seen as a massive crisis in veterinary practice. When I graduated, it is now. Is there a change in the work ethic and people in general? Probably when I graduated, we worked too hard. Now there's some
challenge with people, training and willingness to do after hours work, and change and challenges that happen when specialist clinics close down, etc. There's been this loss of focus on the primary practitioner and a quick referral to specialists, and that changes things a lot. Has the corporate model impacted veterinary practice? It has, certainly, and many people said they would never sell to the corporates, and now they do because they simply can't afford not to. And how has that changed people and practice? In terms of training, are we bringing in the wrong type of people? Are they ready for the true nature of practice today? Is our training of them inadequate or inappropriate for current conditions? Is academia out of step, or can it simply not react in a timely enough manner? And none of this is a criticism. It's just a comment on, okay, it's been close to half a century since I graduated. That's a long time, but it's a whole new world, and I'm not sure we're addressing it in a perfect way. But these are challenges. So I think it's worth thinking about, can we do more mixed methods research? Can we think about the role of attitudes of owners and beliefs, things like anthropomorphic extremes and fur babies and pet parents, how these things impact on veterinary care, costs and accessibility to veterinary care. Can we think of what we would need to have real-world results? Obviously, we have to continue to think about communication of research and factual evidence to a public resistance to facts, and that requires understanding human reasoning and finding techniques to get through to them. And I guess at an individual level, everybody has to think, am I producing useful evidence, and is it being successfully communicated to the end user? Because all these issues also impact the science policy interface, where you're also working with human beings. So I hope this random ramble has given you some thoughts to consider as you face challenges, and perhaps with academic open-mindedness and combining quantitative evidence with qualitative descriptions of human behavior, attitudes, and desires, combined with a pragmatic and possibly compassionate understanding of the emotional side of animal problems. Together, this coordination may lead to understanding potential intervention and result in desired outcomes. Thank you again for this great honor, and my apologies for not being with you today and tomorrow. None of this, all the travel to Sweden and the many hours I've worked, would have been possible without the support of my husband, my friend and partner for 41 years. We shared many wonderful trips to Sweden. He worked as a troubadour in Sweden, Norway, and Finland. And he was really looking forward to seeing me receive this award. But unfortunately, that was simply not meant to be. And so neither of us are with you today. It's been a great journey. Tack så mycket. So by Brenda's lecture, we have finished today's 8 lectures, our honorary doctors. And I think we should have an applause for all of them at the same time. So please rise, all of you. And our honorary doctors who have worked hard today will be able to rest for a few hours, and then we should practice the ceremony, and we have a full day tomorrow with all the work with the ceremony.
So thank you all who also attended today and listened. And let's call it the day for now.